Good evening everyone. Níbikíbi tí a bá wà, ẹ kú dédé àsìkò yìí. A kí ọmọdé, a kí àgbàlagbà, a kí ọkùnrin, a kí obìnrin. Wípé àlàáfíà Olúwa, ìkẹ́ Ọlọ́run kó máa bá gbogbo wa. Ní alẹ́ yìí, a tún dé sórí ètò wa Nurul Haq gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tí a bá ara wa ṣe lórí tọ́píkì tí à ń tírìtì bọ̀ nípa upbringing of children. Today we shall continue the topic, as I promised that this topic we have part 2. So we are here today to proceed lórí tọ́píkì tí à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Before that, màá summarize briefly nípa èyí tí a ti kọ́kọ́ ṣe. A sọ̀rọ̀ lórí ọ̀nà tí àwọn many parents they have neglected their responsibility and attention to the education and proper training of the children, which we have explained in details in part 1. And in part 1, as I told you that the mother have more important function to perform towards the upbringing of the children, particularly towards the young girls. And then a ṣàlàyé fúnra wa pé both father and mother must provide good manners and ethical training towards their children. So mo ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé lórí eléyìí, and also I explain about the responsibility of the parents in part 1, and also I explained the child benefit which the government introduced, so in order to support the parents for the upbringing of the children properly. And I mentioned some other country apart from US, UK, so what the government have to support the parents at home. So I mentioned the amount the government pay to the parents to support them. And also I discussed about the UNICEF, so the impact of the UNICEF towards the protection and children's rights. So ṣàlàyé gbogbo eléyìí fún wa. And also I told you that whosoever has the responsibility of bringing a child should occasionally demonstrate on his own good character and behavior. So, and then he should realize his responsibility and try to, before he try to correct others. So that is, the parents should be a good example for the parents.
Then I brought many verses from the Bible to support our this topic as well. And also I mentioned some other relevant verses. So nínú Quran, and also I mentioned about the DNA, how important it is. So for the father, if there is any doubt lórí àwọn ọmọ tí àwọn ìyàwó wa bá bí fún wa, ká lè sọ pé àwa la ní ọmọ, ká má bàa máa tọ́ ọmọ ọlọ́mọ torí pé ọmọ àlè ó máa ń da ilé rú ni, kó máa jẹ́ pé àwọn ọmọ àlè ni a máa tọ́. And also I said children need quality time, and I advised the couple to know the kind of word tó máa sọ lójú àwọn ọmọdé. And also I mentioned about the role of psychologists towards the life of the children in details. So I mentioned all this. And also I mentioned about the parent responsibility in the Holy Quran. So what Quran say towards the upbringing of the children. So for those people who are Muslim. And also I quoted some of the verses from the Holy Quran. And then I mentioned about the goodness to parents, that before the goodness to parents kó tó lè ṣiṣẹ́ dáadáa. So àwa náà fúnra wa láti ṣe àwọn ẹ̀tọ́ wa so ní lórí àwọn ọmọ wa. So mo ti ṣe àlàyé tó pọ̀ lórí gbogbo àwọn ohun tí mo kà sílẹ̀ yìí. Àwọn kan wọ́n pè mí nípa gbogbo àwọn àlàyé tí a ṣe. Wọ́n béèrè àwọn oríṣiríṣi question lórí part 1, which tí mo promise yìí pé gbogbo nǹkan tí wọ́n béèrè ó wà nínú ohun tí a máa discuss ní èní. So lágbára Ọlọ́run. Kí Ọlọ́run kó fi yé wa. So before kó tó di pé a máa proceed, màá kọ́kọ́ ṣe intro níwọ̀nba àsìkò. Today we shall discuss about upbringing of the children, as you can see it on the screen, part 2, because we have already discussed part 1. And also today we shall discuss about the sex education and intersex. Kí là ń pè ní intersex? A máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ nípa àwọn ẹ̀dá kan tí Ọlọ́run dá tó á sí pé wọ́n yàtọ̀ díẹ̀ sí àwa tí recognize ara wa as ọkùnrin àti obìnrin. Àwọn kan wà tí Ọlọ́run kó méjèèjì pọ̀ fún wọn. So àwọn yẹn náà ń pè ní intersex.
so a sọ̀rọ̀ níwọ̀nba lórí wọn torí pé ẹni tí ó bá bírò àwọn ọmọ báyìí kó má sọ pé òun ò ní lè tọ́ wọn, òun ò ní tọ́jú wọn nítorí pé wọ́n ní organs méjì. So ìdí nìyí tí a ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí wọn. And today we shall discuss about the illegitimate children. Some people sent me questions regarding to illegitimate children, and I promised them that today we shall discuss fully about it. And also today we shall mention briefly about the widows, àwọn widow. So then about single mother, a sọ̀rọ̀ lórí wọn díẹ̀ lálẹ́ yìí. Divorced parents, a sọ̀rọ̀ lórí wọn díẹ̀, àti impact of the parents who have separated, the impact on the children, a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Then as I said that we shall discuss about raising and intersex children. Àwọn yẹn náà ń pè ní hermaphrodites. What are the causes of the intersex? So then how male and female formed in the mother's womb? A máa discuss ẹ̀ ní alẹ́ yìí. Then upbringing of the children, it require key responsibility and some skills. Àwọn skill wo ni a máa mẹ́nu bà níwọ̀nba. Then some of the unwanted pregnancy or forced marriage. Gbogbo àwọn eléyìí ó máa affect the upbringing of the children. Then single parent adoption, a mẹ́nu bà. Can you marry hermaphrodite? So tí èèyàn bá wà tó bá ní 2 organs, so both male and female, ǹjẹ́ o lè fẹ́? Then what will you do if you find out your spouse have male and female organs? So ó wà nù kan tí a discuss lálẹ́ yìí. Then same-sex marriage. About 27 countries across the globe today, they legalize same-sex marriage. So a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ní alẹ́ yìí. A sọ̀rọ̀ lórí kí ni solution for the treatment of the intersex. Àwọn tí wọ́n bá ní organs méjì yìí, iṣẹ́ wo ni àwọn pediatric urology tí wọ́n ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ wọn, àtàwọn àwọn endocrinologist, so tó yá sí pé they are the experts tí wọ́n máa ń ṣe treatment of intersex. So a máa mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ wọn ní alẹ́ yìí, lágbára Ọlọ́run. Lára ohun tí a ó discuss ní alẹ́ yìí, ó jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ tí a fẹ́ kí àwa òbí kí a ṣiṣẹ́ lé lórí, ká gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. Torí pé àwọn ọ̀rọ̀ tí ó níye lórí ni àwọn ọ̀rọ̀ tí a tún ní fún wa ní àsìkò yìí. Kí Olúwa kí ó dúró tì wá, kí ó bá wa tọ́jú àwọn ọmọ náà, kó dẹ̀ tọ́jú àwa náà fúnra wa, lágbára Ọlọ́run. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe promise, torí pé some people they requested from me nípa èdè Yorùbá. Mo dẹ̀ ti ṣàlàyé pé okay, a máa mix ẹ̀ papọ̀ because I told them that of non-speakers of Yorùbá. So àwọn kan wà tí wọ́n gbọ́ èdè tí à ń sọ yìí, so a máa mix ẹ̀ mọ́ ra wọn.
ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí wípé communication skills ó ṣe pàtàkì fún ẹni tó bá fẹ́ tọ́ ọmọ, because láti understand the language of the children, it is very difficult sometimes, which may affect the upbringing of the children. The children, they have different ways of communication when they need an urgent attention, so of the mother or foster mother or guardian. Upbringing of children, it requires psychosocial intervention. And also it requires cultural consideration. So it helps in upbringing of the children. Number 3, the children have certain rights. The human rights of children are fully articulated in 1 Treaty of the United Nations Convention on the Rights of the Child, CRC, in 1989, which offering the highest standard of protection of children, so under any international instrument. Um, 1989, which offering the highest standard of protection and assistance for children under any international instrument, which provides comprehensive framework for the responsibility of state parties, so to all the children within their borders. Number 4, it is a common mistake to assume that children from age 6 and over are too young to be aware of what is going on around them. Mo ti sọ eléyìí fún wa ní last time that we should not think that àwọn ọmọ wọn mọ nǹkan tí ó ń lọ, so àwọn òbí ká mọ ìwà tá a máa hù àtọ̀rọ̀ tá a máa sọ tí a bá wà pẹ̀lú àwọn ọmọdé. Number 5, Article 13 of United Nations Convention states that the child's right, that they have freedom of expression. So ẹ má jẹ́ ká máa jágbe mọ́ àwọn ọmọ tó bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, agbègbè sọ̀hún dákẹ́ irú rẹ̀ ló máa dá sọ̀rọ̀ báyìí. So ó máa ń pa iyè àti làákàyè àwọn ọmọ. We should allow the children to have freedom of expression, so tí wọ́n fi lè máa express ara wọn láti sọ̀rọ̀. And also we should give them the right to seek and receive any impact information tí wọ́n bá need, tá bá ti rí pé nǹkan tí ò tí ju ọjọ́ orí wọn lọ ni. Then Article 12 allows them to express their views in all matters. So all matters that affecting them, so they have right, so láti ṣàlàyé. Then Article 3 also states that in all action concerning children, so the best interest of the children shall be a primary consideration. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú òfin nìyẹn. So children, they need care, so they need help, they need assistance, and also they need privacy. Sometimes children, they need their own privacy, which we should respect their privacy in many issues to survive. So children, they need protection of the parents, and also they need protection of the government across the globe. So àfàwọn ìlú tó yẹ sí pé wọ́n respect àwọn ọmọdé náà ni wọ́n máa fi ìyà jẹ wọ́n. Children are not from the same culture, which I have explained last time. They have different language, they have different culture, they have different opportunity.
So whoever has the opportunity of working with the young children, how they learn, we understand what I'm discussing with you on this program. So they need adequate quality time to stay with their parents. Sometimes they have a non-judgmental attitude, which conveys acceptance. So we must respect their feelings and beliefs. So we must listen to them attentively, avoid interrupting them when they are expressing their feelings. So tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ rí tí ẹ bá fẹ́ dá wọn dúró wọ́n ṣáà make sure pé àwọn fi ṣe gbogbo àwọn àlàyé yẹn. So ká máa allow wọn kán lè máa sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá fẹ́. So ká má pààyè mọ́ wọn ní ìgbà àyà. If a child is behaving in a strange way or gives a sign of distress, sleeping in the classroom, poor concentration, so sometimes they change their mood suddenly. So or a rí pé sexual behavior inappropriate age. So aggressive, crying, violence, such child so needs to be interviewed, not flogging. So parents must sit down and sit him or her down and investigate the matter. So our psychologists must be intervened. Àwọn náà máa mọ kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Mo ti ṣàlàyé iṣẹ́ tí àwọn psychologists ń ṣe fún wa ní last time. So child may decide not to talk to anyone sometime when he is distressed. So we must give him or her adequate time. Because ó ṣeé ṣe kó yá sí pé he may need emotional support to express his or her feelings. So we must find solution to their problem. So we must monitor their movement and activities. So the parent must monitor the activities of their children, or their teacher also, or a child psychologist tí a bá yàn láti pé kó mójútó activities àwọn ọmọ wa. So eléyìí ni intro lórí ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní alẹ́ yìí. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ a máa sọ̀rọ̀ lórí widow. Lómìnira pé okay, I understand nǹkan tó ń jẹ́ widow. Last time mo ṣàlàyé fún wa pé àwọn obìnrin kan wà tí wọ́n jẹ́ widow. Àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n béèrè question lórí wọn náà, which we need to explain. Because ìgbà míì wà kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń ka nǹkan tó dẹ̀ máa yé. So then àwọn nǹkan program tá à ń ṣe yìí is a special program, and ó involve research, a lot of research, a lot of questions. So a lot of people that we interviewed, so they shared their experience. So which tí ó máa wúlò fún gbogbo àwa tí a jẹ́ àwa tí a máa ń wo ètò wa. Rí widow. Widow a máa ṣẹlẹ̀ tó bá ní widow. So widow is a woman who is destined by God to lose her husband. So òun ni definition tá a lè fún widow. And no woman wished to be a widow except the wicked
women ló máa fẹ́ kí ọkọ òun ó kú, ọkọ òun ní accident ẹlòmíì. Ìyàwó mi wà tó máa ń pa ọkọ rẹ̀ o pé kóun tètè di widow nítorí ogún. Àwọn obìnrin burúkú nìyẹn tí wọ́n níbẹ̀rù Ọlọ́run. So tí ó bá di pé ọkọ obìnrin kú, so ó ti di widow. And when this happened, so she suffer. So àwọn obìnrin tó bá jẹ́ opó, so they suffer a lot. So psychologically and emotionally, so widows suffer a lot because her sweetheart passed away. And if her husband left a child or children behind, so she becomes responsible for the upbringing of the children. So that is why we need to discuss about widow, because it has to do with upbringing of the children, so which is our topic. So ká lè mọ wàhálà tí àwọn obìnrin ń ṣe, because obìnrin míì wà tó yẹ pé òun ló tọ́ gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n fi dàgbà, torí pé bàbá wọn ti kú láti kékeré, kò sì rí ọkùnrin kankan tó jẹ́ ọkùnrin tó serious. So wọ́n á kàn láwọn fẹ́fẹ́, wọ́n á bá sùn, wọ́n á sá lọ, tó bá tún lówó wọ́n á tún gbowó ọwọ́ ẹ̀. So àwọn obìnrin oríṣiríṣi tí wọ́n jẹ́ widow yìí náà ti face ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà nínú ìgbésí ayé wọn. So now she becomes responsible for the upbringing of the children and also plays the role of father. So ọ̀nà wa ni obìnrin lè gbà tó lè fi play role fatherhood? Can any woman play fatherhood as real as the father? So these are the questions. So torí pé womanhood ó yàtọ̀ sí fatherhood. Bí obìnrin ṣe máa ń tọ́ ọmọ ó yàtọ̀ sí bí ọkùnrin ṣe ń tọ́ ọmọ. These are the issues tí a need kí a ṣe àlàyé. Some people, they ask me about what Islam say about the widow, and I told them that many people think that a woman in Islam wípé bóyá wọn Islam ò ka ọ̀rọ̀ wọn kún, kì í ṣe bẹ́ẹ̀. So Islam appreciates women, and also Islam mentioned the rights of the widow, which we must give to them as well. And also when they lose their husband, so Islam highlights the rights of the widows, and those rights must be fulfilled. So the widow needs financial support. So the widow needs financial support for herself and also for the children. So for the welfare and security. In Islam, a widow is entitled to right to get remarried. So kì í ṣe pé tóbìnrin bá ti kú, Islam wá ní kó má lọ́kọ mọ́, no. So widow in Islam, they are entitled to remarry. So right to get remarried after her idda. So idda òun ni waiting period. tí ó máa fi dúró kí a fi wò bóyá ó lóyún àbí kò lóyún fún ọkọ ẹ̀ tó kú. So kó tó di pé yóò marry, kí ọkùnrin ọlọ́kùnrin kan má tún lọ sàbálé oyún olóyún kí ẹ máa sọ pé òun lòún bí ọmọ yẹn. Ìdí nìyẹn tí Islam ṣe organize idda. So that is waiting period. Number 2, so widow, they have right to raise her children. So kìí ṣe pé bóyá ńgbà tí ọkọ rẹ̀ wá kú, ẹ̀yin ẹbí ọkọ ẹ wá lé jáde, ẹ gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ pé kò lè tọ́ ọmọ. No, Islam ò sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. So widow, they have right to raise her children. Number 3, widow, they have rights to inherit her husband's wealth. So torí pé òun àtọkọ ẹ̀ náà jọ jẹ ìyà, so mọ̀gbà tí wọ́n jọ suffer títí ẹ̀yin ẹbí ìyàwó, ẹ̀yin ẹbí ọkọ, tí obìnrin mi bá ti kú, àwọn ẹbí ọkọ mi wàláhì wọ́n jẹ ìyà lọ́dọ̀ Ọlọ́run.
wọ́n wọná torí pé ìwà iná ni wọ́n hù. Wọ́n á lé jáde, wọn à tún ní fún un níbi tí ó máa gbé, so wọ́n wá jogún gbogbo property ọkọ ẹ̀ àti tàwọn ọmọ. So wọ́n wò pé kò kú sí ẹni tí yóò bí àwọn léèrè, but ẹ rántí pé Ọlọ́run ọba tó wà lókè yóò fi ìyà jẹ yín tẹ́ bá fi ìyà jẹ opó. Ẹ má fi ìyà jẹ opó, opó ni àwọn widow. So Islam emphasize on the right of the widow, that right to be protected by the law. So widow must be protected by the government, and widow must be protected by the community. Widows must be protected by the organization tí wọ́n bá wà níbí, àwọn charity organization, so láti máa help ẹni tó bá jẹ́ widow. Then widow, they have right to work in public. So widow should be taken care by herself. Òun náà gbọ́dọ̀ tọ́jú ara ẹ̀. And also she must be taken care of by the neighbors. Àwọn ará àdúgbò ẹ má fojú di pé ọkọ rẹ̀ kú ti kú. So during the grievance period, so we should support her, so financially, and also most of our friends have to support her and stay with her. Eléyìí ni nǹkan tí a ní ká sọ nípa àwọn opó, nítorí pé tí wọ́n bá ti lè ní ọmọ, so upbringing àwọn ọmọ, nígbà tí ò bá sówó, báwo ló ṣe fẹ́ tọ́ àwọn ọmọ? Kò sí bàbá mọ́, gbogbo àwọn tí wọ́n láwọn ó dó níjọ́ tọ́kọ ẹ bá ti kú, wọ́n mọ̀ sunkún, má worry, á dó tì ọ́, á ṣe kíní kan, kò ní rẹ́nìkan mọ́. Tó bá ti di after 1 week or 2 weeks, kò ní rẹ́nìkan kan mọ́. Tí ò bá tó wá níṣẹ́ lọ́wọ́, ẹ rí i pé ìyà máa jẹ. So single mother, ǹjẹ́ ìyàtọ̀ wà láàrin single mother and widow? Yes, because widow, a ti ṣàlàyé fún wa pé òun ni ẹni tọ́kọ rẹ̀ kú. That is what the English dictionary, how it define widow. But single mother, so sometimes, so some widow also becomes a single mother when her husband died. So automatically widow also regards as a single mother. So tó bá di pé ó bá ní àwọn ọmọ. So single mother refers to a woman who has dependent children. So and who is widowed or divorced or unmarried. And being a single mother is the hardest and tough, particularly with children. So a single parent is a person who lives with a children, or who lives with a child or children. So and who does not have a wife. Ìyẹn tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ńgbà míì, ọkùnrin míì náà máa ń wà tó yá sí pé ìyàwó ẹ̀ ti kú, òun nìkan ló wá ń tọ́jú àwọn ọmọ. So but obìnrin tó yá sí pé bóyá ó kọkọ ẹ̀ sílẹ̀ through the divorce or separation or death of the other partner. So àwọn yìí ni a sọ pé wọ́n jẹ́ single mother. So single mother, because the government knows the impacts and the feelings and the hard time tí wọ́n máa ní. That is why in many developed countries in the whole world, so the government take care of the widow very, very well. So a single mother àtàwọn widow in many countries, they get grants. They get grants from the government. So in every developed country to support them, and they get housing grants.
they get financial aid. So they get daycare grants, they get college grants, they get small amount of money even for business sometimes. So they get special money like a personal loan and also or personal grants tí wọ́n kàn máa bùn wọ́n láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́. They also get financial support from the many organizations, as I said, like such as like charity organization. Most of the widows and single parents, they face stress so to raise their children, so with support from their ex-partner sometimes. So children living with a single parent, either with their mother or father, they share the parenting arrangements. So maybe ọkọ àti ìyàwó kan ti kọra wọn sílẹ̀, so wọ́n wá ṣe arrangement bí wọ́n ṣe máa tọ́jú àwọn ọmọ. So bóyá àwọn ọmọ lóṣù kan lọ́dọ̀ ìyá, tó bá tún lóṣù tó ń bọ̀ wọ́n á lọ lọ́dọ̀ bàbá, òun là ń pè ní shared parenting. So wọ́n jọ máa share àti mójútó àwọn ọmọ, shared parenting arrangement. So tọ́rọ̀ bá rí báyìí, so whereby the children spend equal time with their parents. So irú àwọn ọmọ báyìí, they are different from the children living with their parents 24 hours, 7 days in a week. So what are the impacts and effective and the bad side so of the children living with their parents 24 hours and some other children who are living with guardian? Maybe the parents, they are living in another country, so àwọn ọmọ wa ń gbọ́dọ̀ foster father or guardian or ẹni tó adopt àwọn ọmọ. So what are the problem tí àwọn ọmọ yẹn máa face in upbringing of these children? So the impact tí ó máa ṣẹlẹ̀ on children living with a single parent as well. So these are the issues which we need to discuss how to give proper training fún àwọn ọmọ tí wọ́n bá wà nínú situation báyìí. So most of the children living with a single parent ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà míì, they experiencing many problems because such as like fatherhood care. Àwọn ọmọ tí ó já sí pé ọ̀dọ̀ ìyá wọn ni wọ́n ń gbé, bóyá ọdún méjì àbọ̀dún mẹ́ta ni bàbá wọn máa ń yọjú síbẹ̀. So this kind of children, they will not be happy because they will lose fatherhood care. And also gbogbo irú àwọn nǹkan báyìí sometimes ó máa affect our children in a way that some they have a teenage pregnancy. So ọmọ ọdún mẹ́rìnlá àbí 15 kó lóyún. So what experience does she have to take care of the child tó bá bí ọmọ? So gbogbo àwọn nǹkan báyìí sometimes, so àwọn pàápàá àwọn obìnrin, so particularly àwọn obìnrin, she may involve in drug addicts or she may become drug addict. So torí pé kò sí ẹni tó mójútó. So sometimes school failure ó máa ṣẹlẹ̀ because there is no proper both parental care or responsibility lórí àwọn ọmọ báyìí. So kí àwa obìnrin àbáwọ̀ ọkùnrin ká ronú dáadáa ẹni ìgbésẹ̀ tá a bá fẹ́ gbé tá a ti bí àwọn ọmọ, gbogbo tá a bá ń plan ká máa plan ti tàwọn ọmọ papọ̀ torí pé ó máa affect wọn. Tí ẹ bá plan
program yìí mọ́ ti tàwọn ọmọ ẹ jẹ ìyà rẹ̀, àwọn ọmọ náà dẹ̀ fìyà jẹ yín lọ́jọ́ iwájú. So also some of them may be involved in bullying, then family relationship problem ó máa ṣẹlẹ̀ nínú irú àwọn nǹkan báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin náà ti fi ọkọ wọn sílẹ̀, àbí ká sọ pé àwọn ọkùnrin fi ìyàwó wọn sílẹ̀. So tó yá sí pé statistics of the children àbí àwọn tí wọ́n ti divorce, so ó pọ̀ káàkiri ní many country. So àwọn obìnrin ti pọ̀ ju ọkùnrin lọ ní àsìkò tí a wà yìí. Kí ló fà á? So then àwọn divorcee wọ́n ti pọ̀ gidigidi. So àwọn kan wà tó yá sí pé single mother wọ́n pọ̀, so widow wọ́n pọ̀. Now àwọn single people or single men àtàwọn single women tí wọ́n ti marry, so now àwọn yẹn náà tún wà nílẹ̀. So which tó yá sí pé àwọn náà tún fẹ́ lọ́kọ. Àwọn tí wọ́n ti bí ọmọ, àwọn ọkùnrin máa sá fún wọn torí pé wọ́n mọ̀ kí ni problem wo náà face sí ọkọ wọn fi já wọn sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ. So ẹ̀rù máa bá àwọn ọkùnrin láti fẹ́ fẹ́ràn àwọn obìnrin yẹn wípé àmọ́ wà tó wù tí ọkọ rẹ̀ fi sílẹ̀. Kódà kó bá jásí pé ọkùnrin yẹn ló jẹ̀bi, ẹ̀rù sì máa bá àwọn ọkùnrin. Now àwọn ọkùnrin míì náà wà tí wọ́n ti bí àwọn ọmọ tí ìyàwó wọn ò sí lọ́dọ̀ wọn, bóyá ìyàwó wọn ti kú àbó ti lọ fẹ́ lòmíì tó pé ọkùnrin yẹn ló ń tọ́ àwọn ọmọ. Obìnrin míì tó bá fẹ́ ẹ̀rù ó máa bá ìyẹn náà wípé but àwọn obìnrin ẹ̀rù sábà bá wọn púpọ̀ nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ọkùnrin tó bá sàtì lóun fẹ́ wọn káwọn sàṣẹ́tù síbì kan tí wọn làwọn ń wá. Kódà àwọn kọ̀ọ̀kan jẹ́ second wife or third wife. So àwọn ọkùnrin ń sábà face problem, àwọn obìnrin náà ń face problem jù látara pé àti ní ọkọ tí obìnrin bá fi lè bímọ kíní, ọmọ kejì, ọmọ kẹta, ọmọ kẹrin, kò wá ń dágbé, ó jẹ́ single mother àbọ́kọ ẹ̀ kú, they face many challenges. It is very hard for them to get married again because problem máa ṣẹlẹ̀. Tó bá fẹ́ ẹlòmíì tó bá ti hùwà kan báyìí lọkùnrin yẹn máa sọ bóyá wà tó hù rèé tọkọ ẹ fi já ẹ lẹ̀. Kódà ìgbà míì a máa lo excuse oríṣiríṣi ló fà á. So ẹ rí obìnrin míì tó yá sí pé yóò bí ọmọ méje, bàbá méje, so different father. Not that she did it intentionally. So kàn wà unfortunate náà ni pé ẹ jẹ́ tó try eléyìí wò ní obìnrin míì fi di ọlọ́mọ méje, bàbá méje, ọmọ márùn, bàbá márùn. So in the end irú obìnrin yẹn wọ́n máa sábà kú láì lọ́kọ. So tí ó bá fi lè ṣi ẹsẹ̀ gbé, tóbìnrin bá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ó léwu púpọ̀. Ọkùnrin náà máa ń ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé but ọkùnrin máa shit right láti pé ọ̀dà obìnrin tóun fẹ́ yìí ọ̀dàlẹ̀, èmi tóun bá máa fẹ́ sìn òun múra, àbí obìnrin tóun fẹ́ tẹ́lẹ̀ ó ṣe bákan. So tí ọkọ àti ìyàwó bá jà ń gbà mí, tí obìnrin tó bá lọ sáré marry yẹn kẹ́yà mọ̀ pé òun ló jẹ̀bi. Ọkùnrin máa ń take time, yóò farabalẹ̀, kò ní rush because nǹkan tó ti ṣe lákòókò yẹn á máa slow down, so á farabalẹ̀. So obìnrin tí ó ti bímọ méjì síbì kan tí ó lọ fẹ́ ẹlòmíì, ẹ rí pé tó bá yá á tún kúrò ń bẹ̀. So torí èmi wà èpè ni wọ́n fi sìn torí pé ó dalẹ̀ ẹni tó kọ́kọ́ bí àwọn ọmọ fún èpè, wọ́n ti gbé ṣépè, so èpè yẹn máa tẹ̀lé. So bẹ́ẹ̀ náà lọkùnrin tó bá dalẹ̀ obìnrin, tóbìnrin yẹn bá gbé ṣépè, so ó máa tẹ̀lé ọkùnrin yẹn káàkiri. So àwọn area yìí òun ni à ń gbéyẹ̀wò látara pé ó máa affect àwọn ọmọ, so ó dẹ̀ máa affect upbringing of the children.
So this kind of situation, single parent family, Geba says so it's not a real family. So it's not, that is the fact. So single parent family is not a real family because of the negative consequence, so which affect the whole family, including the children. So ó máa affect àwọn ọmọ kéékèèké tó wà nínú ẹ̀. So that is why government is supporting them. Government is supporting single parents. So to reduce the poverty in the family, and also to improve the situation, which may affect the academic performance of the children involved. So ìdí nìyí tí àwọn government ṣe máa ń mójútó gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí. When we are talking about poverty, don't think that lack of financial status àbí support nìkan ló jẹ́ poverty. Some people, they are very rich, but they have poverty in their psyche. Some, they have poverty of intelligence. Some, they have poverty of knowledge. Some, they have poverty of civilization. So some, they have poverty of fearness of God. Some, they have poverty of humanity. So tó bá lówó tó ya ìkà, so that is ó jẹ́ poverty sí ìwà dáadáa nìyẹn. So poverty ìtumọ̀ ẹ̀ pọ̀, kì í ṣe pé kí wọ́n má lówó lọ́wọ́ nìkan tí ó ń jẹ́ poverty. So tí a bá wo the rate tí ọ̀rọ̀ single parent àti widow tí ó fi ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú. So ìdí nìyẹn, ara àwọn obìnrin kan recently they protested in one country. The women, they protested that government should allow them so to marry, to be a second wife. Then they advised the government to allow men to marry more than one wife. So wípé àwọn ti pọ̀, àwọn ò rí ọkọ, so kí government jẹ́ kí àwọn marry. So ìdí nìyẹn, mi fẹ́ jẹun tọ́pìkì ọ̀rọ̀ ìyàwó fífẹ́ pọ̀ mọ́ tọ́pìkì yìí kó má bàa, mi fẹ́ ká lose line tí à ń tọ̀ lọ, but á padà sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn, but a ti sọ níwọ̀nba nínú ọ̀kan náà àwọn lecture wa tí a ṣe nípa pé ìwọ tó bá lágbára àti fẹ́yàwó méjì, má dábàá pé fẹ́ fẹ́yàwó kan. Ìwọ tó bá lágbára àti fẹ́yàwó mẹ́rin, don't attempt to marry 2 wives. Ìwọ tó bá lágbára àti fẹ́yàwó mẹ́fà, don't attempt to marry 3 wives. Ìwọ tó bá lágbára, if you don't have energy or financial capacity to marry 8 wives, so don't attempt to marry 4 wives. So because it affects your life. No matter how rich you are, ó máa affect life generally, because àwọn obìnrin, so wọ́n máa bára wọn jowú, ògún, wọ́n máa sàsíra wọn, ògún ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. So tó bá múra ogan, àwọn ni wọ́n pa ọ́. So torí pé ó fẹ́ kó àwọn obìnrin jọ, so ẹlòmíì fẹ́ kó ìyàwó jọ nítorí kọ́kàn fi ṣe fáàrí, wọ́n máa ní ìyàwó rẹ̀ pọ̀. So ìyàwó ẹyọ kan fún rẹ̀ wàhálà kan ni, ìyàwó méjì wàhálà méjì ni. So but situation sometimes conditionally, so ẹlòmíì bí ó ti fẹ́ ìyàwó kan kò bímọ, so I try pé òun fẹ́ ìyàwó kejì, ọmọdé máa dé. So ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. But kí a wo ta la fẹ́ fẹ́. Don't rush into marriage, because if you rush, as you rush in, so you will rush out, and ó máa yẹ lẹ́nu pé you just become single parent.
So with children without husband. So is that what you are planning for your life? I'm sure the answer is no. So you have to take your time and be very, very careful and study the kind of men that you are going out with. So you have to be selective. Don't let anybody force you into marriage. So, and don't follow somebody's pattern or is irú ìyàwó tó rẹ̀ nǹkan fẹ́ lòun náà fẹ́ fẹ́, àbí irú ọkọ tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ fẹ́ ni wọ́n náà fẹ́ fẹ́, tí ẹlẹ́dàá èèyàn bá gbà tí wọ́n gbà ń kọ́. So òun láti lò làákàyè gidigidi. So before you venture into marriage. So marriage is like a business. So to venture into a business without profits, because even tó bá ní ọmọ náà ní èrè ìgbéyàwó, àìmọye àwọn tí ó bímọ gan tó yá sí pé àwọn ọmọ tí ó pè láwọn ọmọ ẹ̀ kì í sọ ọmọ ẹ̀, àwọn ọmọ àlè ni ìyàwó gbé fún tí ì sọ ọmọ ẹ̀. So oríṣiríṣi ni nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ètò ìgbéyàwó, and gbogbo tó bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó ó máa affect àwọn ọmọ. Ibẹ̀ yẹn ni area tí à ń look into. So how it affects the children. So the relationship between husband and wife ó máa affect àwọn ọmọ kéékèèké. The children living with a divorced parents, they suffer. Àwọn ọmọ yẹn máa ń jẹ ìyà. So they suffer with a physical health unless both parents involved in the child's life. So, but their future is affected, which linked with their age and circumstances. So, of how their parents raised them up. So, young children like be age 3 or 7, so are the most fearful of parental separation. So and láti wà very, very careful lórí area yìí. Now àwa sọ̀rọ̀ lórí unwanted pregnancy, àbí ká sọ pé forced marriage. Wọ́n náà ń pè ní ìyàwó sàárà ní jọ̀hún. Wọ́n máa ń ṣe ní Ìlọrin, wọ́n máa ń ṣe lábẹ́òkúta, wọ́n ń ṣe lọ́yọ̀ọ́, wọ́n ń ṣe ní àwọn Haúsá náà máa ń ṣe, kò sílùú tí kò kí ń ṣe o, kì í ṣe Ìlọrin nìkan. Látara pé àwọn ọ̀rẹ́ méjì wọ́n á máa bára wọn ṣe ọ̀rẹ́, wọ́n á wá fi ọmọ ara wọn fúnra wọn, nítorí pé wọ́n wò pé táwọn bá ti lè fúnra wọn ní ọmọ ara wọn, so relationship yẹn ó máa tight, then wọ́n á lè mójútó ìgbéyàwó yẹn. Òun náà ń pè ní ìyàwó sàárà. But tí kò bá wu ọmọbìnrin yẹn kó fẹ́ ọkùnrin yẹn, wọ́n á wá force pé ó láti fẹ́ ẹni tá fẹ́ kó fẹ́ nù, tó bá ti fẹ́ ó gba ìpè kíní kan. So kó lè má wu ọkùnrin yẹn náà kó fẹ́ ọmọbìnrin yẹn tó yá sí pé ó ti lẹ́ni tó ń fẹ́ tẹ́lẹ̀. So wọ́n á wá force wọn pé kán fẹ́ra wọn. Ìgbéyàwó yẹn ò ń last. So torí pé kò wù wọ́n, táwọn míì last o. So but bóyá bí 70 nínú 100. So àbí ká sọ pé 30 nínú 100 ló máa last. So now irú ọkọ àti ìyàwó tí ṣe pé ó wù wọ́n, so kò wù wọ́n, wọ́n kàn force wọn, forced marriage. Now ó wá ti lead sí àwọn ọmọ tí wọ́n ti wá bí. So ṣe rí pé ó máa affect àwọn ọmọ yẹn náà. So ẹni tí kò tí ju bí 11, 12, 14, mọ́rọ́mọ kan bí ọmọ ọdún 12 tó lóyún tó ti bí ọmọ. Mo rí nínú Facebook níjọ́ kan. So irú àwọn yẹn nísìnyí, that is unwanted pregnancy. But bóyá àwọn òbí sọ pé ó gbọ́dọ̀ ṣẹ́ o, tó bá ti ṣẹ́ oyún yẹn, àbí kí bá sọ pé ó bá ti ṣẹ́ oyún ó máa kú, wọ́n á fọ irú oyún yẹn lẹ̀. Now tí wọ́n bá wá bí ọmọ ọdún 12, òun náà máa jẹ́ ìyá ọmọ.
òun gangan fún rẹ̀ kì í tí mọ bí táyé wà, kò tí ì wọ éèjì téèyàn bá pé 18 náà ni adult ti bẹ̀rẹ̀, kì í wọ 18 ó ti bí ọmọ. So now báwo ló ṣe fẹ́ tọ́ ọmọ, ẹ̀kọ́ wo ló wà lórí ẹ̀, experience wo ló ní. So gbogbo àwọn nǹkan báyìí là ń pè ní àwọn unwanted pregnancy. So now àwọn kan wà tí they have children out of wedlock. So out of wedlock birth so are not acceptable to many society so across the globe. Yes, kì í ṣe ìyẹn ó ṣe ọ̀rọ̀ abẹ́lé. So out of wedlock birth are not acceptable to many society across the globe, and that is the fact. So such situation results in single parenting. So some mother they kill their children. Some mothers, we have seen many mothers that they have killed many unwanted baby or unwanted pregnancy. So àwọn kan wà tí pé wọ́n tẹ̀ gbé lọ bí kan wọ́n lọ tà á, wọ́n ta ọmọ yẹn lóhùn nídìí ọmọ yẹn àbí kọ́ lọ sọ́nù. Òun làwọn ọmọ tó máa rí tó máa rí he yẹn ẹlòmíì ò bí ọmọ because kò wú, bóyá wọn lo condom àbí condom já sọ̀hún ó lóyún. So bóyá àwọn pastor àbáwọn àfáà ti ríran pé o gbọ́dọ̀ ṣẹ́ oyún o, tó bá ti ṣẹ́ oyún ó kú, yóò wá foyún yẹn lẹ̀. Now ó kàn ń ru oyún yẹn káàkiri kò wú, tó bá ti bí báyìí yóò lọ sọnù ni. Now irú àwọn ọmọ tí wọ́n sọnù yìí, òun ni àwọn ọmọ míì tí wọ́n á gbé fún àwọn tí wọ́n máa àwọn orphanage home. Àwọn yẹn wọ́n là ń adopt àwọn ọmọ. Àwọn ọkọ àti ìyàwó míì tí kò rọ́mọ bí, wọ́n máa lọ ra ọmọ ńbẹ̀ àbí kí wọ́n gbé fún wọn pé báwọn tọ́jú ẹ̀. Ọmọ tí wọ́n rà tí wọ́n mọ̀ ìyá ẹ̀, ọmọ bàbá ẹ̀. So wọ́n wá ń pè lọ́mọ tiẹ̀, ó wá tọ́ dàgbà, ọmọ bóyá olè ní bàbá rẹ̀ àbí amugbó àbí olè. Now tọ́mọ yẹn tọ́mọ yẹn bá dàgbà, ó rò pé ìwà tí wọ́n ń hù ní ọmọ hù. So àyàfi tí wọ́n bá gbé lọ environment míì tó yá sí pé environment àwọn tí wọ́n lè tọ́ ọmọ tó máa fi máa yanjú, tí wọ́n mójútó dáadáa lọ́mọ yẹn fi lè yanjú. So irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ìjọ̀kan wà tó máa mọ̀ pé ọkọ ni bàbá òun àbí ìyá òun. So irú àwọn ọmọ báyìí àbí kó ṣìwàwù kẹ́ sọ̀tàn fún gan pé wá o rò pé àwa ni òbí rẹ ni. A kàn hí ọ́n títì ni. So níjọ́ tó bá ti ṣì ìwàwù, tí ìwà bàbá rẹ̀ bá gbé, bóyá bàbá rẹ̀ oníjàgídíjàgan ni, ẹ mọ̀ pé ọmọ ò lè mọ́ gbé wà bàbá rẹ̀ jáde àbí wà ìyá rẹ̀, ìjọ́ yẹn náà mọ̀ irú ọmọ tó jẹ́. Now irú àwọn ọmọ báyìí unwanted pregnancy nìyẹn. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n máa ń níláárí láyé. So tí wọ́n máa ń jẹ́ èèyàn tí wọ́n bá rí proper training àti proper care. So but ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá míì náà ti parọ́ àwọn ọmọ báyìí. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ because kì í ṣe pé ó wà. So àwọn aṣẹ́wó táwọn ọkùnrin míì náà máa lọ bá sùn káàkiri, àwọn aṣẹ́wó yẹn nígbà míì àwọn náà máa ń lóyún tí dẹ̀ ṣe pé ó ń wá oyún. So yóò kàn lọ ju ọmọ yẹn nù síbì kan ni. There was a time tá lọ ṣe investigation kan ní Imo State kan ní tí wọ́n ní baby factory kan wà níbì kan, àwọn kan wọ́n ń ra ọmọ. So àwọn kan àwọn kan kó àwọn ọmọge sọ́dọ̀. So wọ́n á wá àwọn ọkùnrin tí wọ́n máa wá bá wọn sùn, wọ́n máa sanwó fún wọn. Tó bá ti lóyún, wọ́n á sanwó pé ó ti fún yàn lóyún, so á kúrò ńbẹ̀. Bóyá ọmọ tí ó tún ẹ̀yìn rẹ̀ ṣe lọ́mọ tó lọ bí sí nílé àwọn olóyún yẹn, nílé àwọn tí wọ́n ń ṣe baby factory. Omi ò ní bí ọmọ mi mọ́ láyé, tí ó bá fẹ́ ìyàwó tó gbé ìyàwó sílé, wọ́n máa wá ọmọ wọn ò rí. So táwọn obìnrin yẹn bá wá lóyún, àwọn tí wọ́n gbà wọ́n sílé yẹn, wọ́n máa tọ́jú wọn títí tí wọ́n bá bí ọmọ. Wọ́n máa ta àwọn ọmọ yẹn ní 500,000, 800,000. Wọ́n máa tà fún àwọn babaláwo náà àbáwọn tó fẹ́ ṣògùn owó tí wọ́n wá èèyàn tí wọ́n lò. Oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ ní pàápàá nílùú Nàìjíríà tẹ́wọ̀n yẹn.
ó ṣeé ṣe pé àsìkò gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ń gún tí wọ́n ń pa tí wọ́n fi ń gọ́ṣẹ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ wọn lè mọ ṣépèlé ìlú pé kọ́lọ́mọ jẹ́ ìlú ó pọ̀ ní ìlú yẹn. So nǹkan tá à ń sọ bí báyìí ni wípé kí tá bá ti pé àwọn ọmọ wa wọ́n ti ń wọ 14, 15 àwọn òbí we have to sit them down and give them education on sex education. You have to teach your children about sex education. Tell your children that if you have unlawful sexual relations with anybody, so this is where you end up your life. Ká ṣàlàyé gbogbo kíní yẹn fún wọn, so tó bá yé wọn, so ó máa safeguard wọn, kò ní jẹ́ kí wọ́n á bọ́ sínú unwanted pregnancy yìí. La fi sọ pé sex education is part of upbringing of the children. How many parents ló ń kọ́ àwọn ọmọ wọn ní sex education? Wọ́n máa wá ní ṣé kìí ṣe pé à ń sọ̀sọ̀kúsọ létí àwọn ọmọ, ṣé kìí ṣe pé a fẹ́ máa kọ́ àwọn ọmọ ní ìṣekúṣe? No, sọ pé ẹ máa kọ́ àwọn ọmọ ọdún 8, 9, but ọmọ bá ti gbọ́n tẹ́yìn náà mọ̀ pé ó ti ní ọyàn, ó dẹ̀ ti àwọn ọkùnrin ti ń pè é, so ẹ ní láti tètè ya pé kalẹ̀ kẹ́ ẹ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ gidigidi pé kó múra sí education o. So she should stay away from men. So kó focus lórí education, kó máa tó bá máa jáde university àbí tó bá wọ university tó bá tẹ̀ wá lẹ́ni tó ń fẹ́ gbà yẹn, kó máa wò wá ẹ̀, kó náà máa wò wá tiẹ̀ díẹ̀. So courtship kó wáyé before kó tó di pé ó máa lead into marriage, so that kò ní di first marriage pé wọ́n force ẹ̀ fẹ́ ẹnìkan. So irú àwọn ẹ̀kọ́ báyìí ó ṣe pàtàkì fún àwa òbí in upbringing of our children. So very, very important. So most of the unwanted pregnancy and forced marriage ó máa ń ṣẹlẹ̀, particularly if the family of the mother are poor. So ó máa ń sábà ṣẹlẹ̀. Then wanted pregnancy ó wà gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí unwanted pregnancy. So wanted pregnancy ìyẹn náà máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà míì, pàápàá most of the women, particularly African women living in developed country. So because of immigration status, some women, they will look for somebody by force to impregnate them so that they can have permanent resident permit in the developed country. So tí wọ́n bá lóyún, kì í ṣe pé ó wù wọ́n kan lóyún, wọ́n fẹ́ bí ọmọ, wípé táwọn bá ti bí ọmọ, the government will give them house, they will give them child benefits, they will legalize their status. So because of that, some women, they will look for any man to sleep with them, so just to have pregnancy. So wanted pregnancy because of the immigration status. Most of the African women, they do this, and it is very, very bad because there was a time a woman, I met a woman somewhere in London. So she told me that, Alhaji, please, can you help me get somebody that will be her husband, but you have to tell that person that I don't want to marry him, I just need a baby to regularize my status. She said that tóun bá ti lóyún, so she will just run away from that man. So mo wá ní kí ló tó bá lóyún ọmọ tó bá bí, ta ló wá sọ pé ó jẹ́ bàbá rẹ̀? Olóhùn sọ pé bàbá rẹ̀ ti kú. So wípé kó wọn kàn fi gbàwé ni, òun ò ready láti gbé pẹ̀lú ọkùnrin kan for now. So irú àwọn èèyàn báyìí wọ́n pọ̀ ní abroad. So tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin míì tẹ́rí single parent yẹn, ọmọ 2, 3, bàbá 4, most of them míì á máa fẹ́ ọkùnrin kan torí pé ó ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Ó máa ti lẹ́nìkan tó máa bá ra recharge card, ó máa lẹ́nìkan tó máa bá send owó sáwọn òbí rẹ̀ lé, alẹ́nìkan tó máa bá ra aṣọ, alẹ́nìkan tó máa ní kó máa bá òun sanwó
iná nulẹ̀. So these are the type of life. See, most of African women, they live in US, in Canada, in London. So that is why some people, they wonder why most of the single parents of Africans are many in the developed country. So most of them, so àwọn náà plan ẹ̀ fún ara wọn, ìgbésí ayé tó fẹ́ máa lò nìyẹn. Then in the future, wọ́n máa regret. So most of them nísìnyí mi ti dàgbà, mi ti wọ 45, 50, living with 7 children, 5 children without husband. And they're careless because government is taking care of them. Because government is giving them money, single parents grants, they pay for their house, they give them single parent allowances, all this. So, and in future, so wọ́n máa wo pé àwọn ọmọ lọ́kọ, wọ́n máa ní kí pásítọ̀ máa bá wọn ṣàdúrà ọkọ, wọ́n máa lọ sọ́dọ̀ àwọn àfáà, wọ́n máa bá wọn ṣàdúrà ọlọ́mọdé wọn rọ́kọ, wọn tẹ̀ láàánú kan. Meanwhile, in the beginning, so beginning of their life, àwọn ni wọ́n ti waste ìgbésí ayé wọn, àwọn náà they plan something bad for themselves in the beginning of their life. So ibi tá ti lọ ni wanted pregnancy because of the immigration status. So some foreigners in the Western world, they choose to become parents because of the immigration status by force. So they plan it themselves. So because of the social welfare, so as I said, like housing, child benefits, so they become single parents intentionally. So that is what we call by choice, mother by choice. So they will look for anybody so to impregnate them, and they will run away from the father. So, and some of them will go to the government and tell the government that the father has run away. Ẹ̀yà bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run. So omi máa parọ́ pé bàbá ọmọ òun fẹ́ kó àwọn ọmọ sá. So government máa ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin mi mọ́lé. Àìmọye àwọn ọkùnrin mi wà lẹ́wọ̀n tí ó ṣe pé ìyàwó ló parọ́ mọ́ wọn, tí wọ́n dẹ̀ ó lè gún rẹ̀, mi lè gún rẹ̀ lọ́bẹ, kó ní ọkọ òun ló gún òun lọ́bẹ. So oríṣiríṣi gbogbo àwọn ìwà báyìí ni wọ́n ń hù. So wọ́n á láti lè create a problem fún ọkọ wọn. So omi á change kọ́kọ́rọ́ lé, á lé ọkọ rẹ̀ dànù síta, because if she's living with her husband, government may not give her money because of the money. So because of the government, they know that government is ready to pay part of the rent for them. And when they have husband, government may not reduce the council tax. So, and they prefer governments to know them as single parents. And some, they lie to the government that they are single parents. Meanwhile, they are married. So because of the money, these are the improper habits and insincere. So ìwà tí most of African women, so ìwà tán wù nìyí o ní abroad. So wọ́n wà ní Canada, ní US, ní UK, ní Ireland, káàkiri bẹ́ẹ̀. So àwọn ìwà tí wọ́n wù nìyí. Now, omi ti gba ìpè lọ́dọ̀ ọkùnrin. Omi ọkùnrin ọkọ ẹ̀ ló lọ mú láti ìlú ẹ̀, láti Zimbabwe, láti Gambia, láti Pakistan, láti Uganda, láti Nigeria. So when they arrive US or London or Dublin, so they will pretend that they are God-fearer person. So immediately they start producing children, or the husband maybe allow them to go to school, and also
allow them to understand the system of the country. So they will now see that, you have opened my eye. So now they will now drive their husband out of the house. So because of the benefits, and they know that if they are living without husband, government will take care of them. So, but most of them that they have done this in the past, they regret. Most of them, they regretted today. So those people who are planning to do the same thing, I'm telling you now, also they will regret in future. Not now, not 5 years, 10 years, no. So the time shall come. See, one might regret here. So the important issue on this topic that we are treating is the children that is involved, because upbringing of the children. So that is why most of this knife crime, violence, most of the terrorists, if you note, most of the these people that involve in violence or this and that, particularly if they check their background, they will now see, according to many reports. So as a journalist, we have seen that most of these people involved in violence or this and that, so they have parental problem. So either they lose the fatherhood or motherhood, or their parents, uh, they are uh, they are involved in this kind of all these things we are discussing. So, and then the children, when the children lose the fatherhood of or parental responsibility, so the children will join bad gang and involve in violence. So irú ẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, all this àwọn Boko Haram kankan, most of these guys, so they are illiterate, so they are Lumanjiris, but the government now use them. So because giving them money, and they are from poor background, so, and to survive, so the government use them for politics. So, and they turn into violence, all this and that. So because their parents, because of the poverty, so poverty affect the upbringing of the children. So if the proper care, so if they lose the proper care, so so we parents, we have to be very, very vigilant with our children. So in upbringing of our children, it's very, very important. So single parent adoption, so òun náà wà, òun ni pé like men, so wọ́n sábà consider àwọn ọkùnrin kan adopt ọmọ. So sometimes men are ready, sometimes so request from government or from charity organization to adopt children, so to become adoptive parents. So children adopted by a single person, so were raised in pair, so rather than alone. So most of agencies, so they made it difficult, so for single parents to adopt children. So torí pé they normally preferred married men or married women láti wá adopt ọmọ, torí wọ́n mọ̀ pé ọmọ tí wọ́n fẹ́ adopt tó bá jásí pé married men ni wọ́n, or ká sọ pé married man ni, or married woman, so they know that the child to be adopted will be under the both motherhood and fatherhood, parenting or parental responsibility, so that ọmọ yẹn á lè níláárí. Wọ́n sábà fún ẹni tí kò marry ní ọmọ kó adopt ẹ̀.
mi sọ pé kò sí o, but ó rí ẹ̀ púpọ̀ jù. So most of countries only allow women to adopt children as a single parent. So they received financial support as well. So ẹni tó bá adopt ọmọ, so ìjọba wọ́n máa ń fún wọn lówó. So wọ́n máa ń fún wọn lówó. Sometimes biological father may not be necessary. Sometimes make a man into father if is not ready to take care of the baby or of the children. So if he loses his responsibility in the household, so don't call yourself father. So if you ignore your responsibility to take care of the children that you brought to this world. So many children do not feel fatherhood because they considered themselves as fatherless. Torí pé nígbà tí wọ́n bá béèrè igbá tó béèrè àwo tí ìwọ bàbá tó rà á fún wọn, so wọ́n á rí pé ìgbà táwọn ò ní bàbá láyé náà ni. So it is very important for every father to take care of your children. Let your children know that you are a responsible father. So when you buy something for them, let them know that you are the one. So to rà, because sometimes àwọn obìnrin wọn bàbá wọn ra nǹkan wọn á dẹ̀ parọ́ fáwọn ọmọ pé àwọn làwọn rà. So àwọn ọmọ máa rò pé bóyá bàbá àwọn ra nǹkan kan fáwọn. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ ó mọ̀, because àwọn ọmọ ẹ má rò pé wọ́n ní làákàyè o, ẹ má rò pé wọ́n gbọ́n. So 80% of fathers do not have contact with their children in Africa. So some fathers, they feel ashamed when they cannot support their children financially. So due to lack of job or illness, so or out of work, or they have been sacked, so or separated from their mother or divorced. So ó máa ń jẹ́ kí gbogbo eléyìí kó ṣẹlẹ̀. So generally African, they value children. When a child is born, àwọn á make sure pé àwọn register ẹ̀, àwọn gba certificate, àwọn fún lórúkọ, àwọn ṣe gbá, àwọn ṣàwo. So but it's very, very sad. So that most of the children, they are illegitimate children. So torí pé àwọn míì, most of the women, they are not sincere to their husband. Maybe the husband, maybe due to the financial problem, maybe he was being sacked. So àbí is a graduate, so ṣì ń wá iṣẹ́ kò rí. So obìnrin míì, so ó máa ìyàlè káàkiri, a máa bá oríṣiríṣi àwọn ọkùnrin sùn. Tó bá wá lóyún, á gbé fún ọkọ rẹ̀, á ní òun ló bí. So that's pé ọmọ àlè ni ó gbé. That is why in the part 1 I have advised men that if any woman said that you are the father of any baby, try to do DNA. So DNA, so to prove that you are the biological father, so of that baby. So illegitimate children are suffered. So that is why most of the civil society, they are working to promote responsibility of the father. So nínú society, láti lè ràn wọ́n lọ́wọ́, every child has a father somewhere. So even if they don't see him or they don't know where he is, so children, they appreciate hearing from their father and appreciate them. So and they show affection and love. So and as I said that àwọn ọmọ, so most of the children, they like
seeing their both parents, so living together, so under the same umbrella. So eléyìí ni nǹkan tí ó máa ń wu àwọn ọmọ. Lénìí tí a bá wo Áfríkà, Áfríkà ìlú ńlá ní Áfríkà. Gbogbo wa náà láti mọ àwọn ìlú tó wà ní Áfríkà, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú tó wà láfríkà bíi Nàìjíríà, Ethiopia, Kenya, Uganda, Egypt, so Sudan, Algeria, Angola, Mali, Ghana, so Morocco, Togo, gbogbo àwọn ìlú tá à ń dárúkọ yìí, Cameroon, Djibouti, gbogbo wọn Syria, gbogbo wọn Africa ni wọ́n. So Africa, it is unfortunate that most of the African leaders, so they embezzle the public fund to enrich themselves. So, and there is no program designed for social welfare of the children. So, like Egebi, as I said, that in developed country, so they have a special program designed as a social welfare to take care of the children and also to support the parents. So, tó bá yẹ sí pé most of the African leaders, tó bá yẹ sí pé wọ́n bá jẹ́ leader gidi, so because most of African country, like for instance in Nigeria is a very rich country, but unfortunate, most of the Nigerian leaders, they have embezzled the public fund to enrich themselves. So from 1960 to date, so there is no program for the children, for the beggars. So when you travel to many countries in Nigeria, you will see the beggars on the streets. So most of the disabled people, they have to beg to survive. They have to beg before they can eat 3 square meals in a day. So because the government is not ready to take care of them, government don't even bother. So, and they believe when they have problem, they are the Almanjiris, they have to give them sadaka. So some, they will say some bad intention on the money or any like clothes, whatever, they will now give them as a sadaka. So maybe, I don't know why the government refused to find a place for them to build house and start giving them money. So because that is why it's very sad to see Africa, because Africa is a very good country, and also we have mineral resources in each Africa country. So particularly in Nigeria, each state, they have more than 15 mineral resources, each state in Nigeria. So, and government gets money, income from the crude oil. So more than $500 million in a day. Kamati saw income from immigration, income from custom. So I think tí wọ́n bá ronú dáadáa from the income, wọ́n lè arrange kó má sí beggar mọ́ ní Nigeria. So gbogbo owó tí wọ́n waste fún àwọn nǹkan tí ò necessary yẹn, wọ́n lè fi kó gbogbo àwọn àlùmọ́jírì yẹn kúrò lójú títì, kán dẹ̀ máa tọ́jú wọn. And government should introduce child benefits and social welfare for the parents. So this will reduce the poverty and it will reduce crime ní Africa. Èèyàn kan bí tó jẹ́ lára leader ní Libya. So ìgbà tí kíní wà ń bẹ̀, Gaddafi, ó introduce gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú healthcare. So nígbà tó wà ń bẹ̀, education and healthcare were free.
So provided about $50,000 for the newlywed couple. So every citizen was entitled up to $21,000 nígbà tó wà ń bẹ̀. So from the income of the crude oil. So but kò síbẹ̀ mọ́ lénìí, a rí ẹnìkan tó tún sọ pé òun fẹ́ jọ. So gbogbo àwọn nǹkan báyìí tí ó bá ti sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gidi nínú ìlú, so ìyà máa jẹ àwọn aráàlú yẹn, ó dẹ̀ máa affect gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n wà ń bẹ̀. So lára African country náà ni a tún ti rí irú ìlú kan tó ń pè ní Namibia. So ní Namibia, látara pé sọ̀rọ̀ lórí sex education, so a rí i pé àwọn kan tún wà lọ́dọ̀ tiwọn tí wọ́n máa ń offer free sex fún àwọn àlejò. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí àwọn ò ká kún. They offer sex free for their guests. So ní ìlú wọn, àwọn ọ̀ràn kan tí wọ́n pè wọ́n ní ohimba. So àwọn náà máa ń ṣe gbogbo àwọn kìíní yìí. Gbogbo àwọn kìíní yìí, so wọ́n láti stop ẹ̀ kán dẹ̀ educate àwọn èèyàn wọn. So àrùn oríṣiríṣi náà ni ó máa fọ́n sí ìlú wọn. Wọn kì í wẹ̀ gan pàápàá ní ìlú wọn. So gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ tí ó yẹ kí a kọ́ àwọn ọmọ wa, so tó fi lè jẹ́ kí wọ́n understand nípa ọ̀rọ̀ tí ń jẹ́ ọ̀rọ̀ sex education. Because ọ̀rọ̀ sex education mo tún fẹ́ sọ nsìn, as I promise. So torí pé ó ṣe pàtàkì. Àwọn òbí, we should stop thinking or shy pé báwo la ṣe máa sọ ọ̀rọ̀ sex létí àwọn ọmọ. Tẹ́ ẹ bá sọ, àwọn ọmọ yóò ya ìyàkuyà tayọ ń tẹ́rù. So what is sex education? Sex education òun ni ìṣe àlàyé lórí àwọn bad impact tó máa ṣẹlẹ̀ sí ọmọ tí ò tí yẹ kó lóyún, so tí ó fi wá ní oyún. Tó yá sí pé àwa gan náà láti padà wá jẹ ìyà rẹ̀ nígbà tí a bá ṣàlàyé nǹkan tó ń jẹ́ sex education fún wọn. So what is sex education? So sex education was introduced in 1960. So to reduce the teenage pregnancies. So to reduce the teenage pregnancies. So because nígbà tí ẹ bá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ni wọ́n máa mọ àwọn aburú tó wà níbẹ̀ àtàgbákò tó wà níbẹ̀ táwọn bá lọ gbé oyún táwọn ò tí tó lóyún, wọn ò tí parí ẹ̀kọ́ ó lọ lóyún. Kí ló fẹ́ máa fún ọmọ jẹ? Ìwọ gan tí pé wọ́n ń bọ́. So àfi ká ṣe àwọn àlàyé yìí fún wọn. It has global benefits. So it allows teenagers to talk to their parents about sex. So, and sex education refers to instruction in various psychological sociological aspects, so of sexual response and reproduction. Òun là ń pè ní sex education. It is a special education at all aspects of sexuality. So, for instance, Department for Education and Employment ní UK, àwọn ṣàlàyé pé sex education as a learning about physical and moral and emotional development. So understanding of importance of marriage for family life, stable and love relationship. So respect, love and care. So it is also about teaching of sex, sexuality and sexual health care. So kí àwọn ọmọ má bàa wá lọ kó àrùn káàkiri. So which tí a ní láti ṣe àlàyé
ọ̀rọ̀ sex education yìí, and they involve religious leaders to be involved, so because in Islam discuss about the sex. If you check Quran 2, Quran discuss about the marriage. Quran discuss about the sperm, how the sperm fertilized, how a human being is formed in the womb. So, and so that is why some government, they involve the religious leaders in the area of sex education, because that each parent, they have to educate their children so about this. So Muslim parents, most of them, they face problem so with regard to sex education. So something that maybe government, maybe no. So, and they have to open their Quran. They will see that Quran itself mentioned about sex. It mentioned about àwọn ọmọ kékèké, ká bá fẹ́ múra, ká má máa múra lójú àwọn ọmọ tá bá ti rí pé àwọn ọmọ yẹn ti dàgbà. Kò dáa kí ìyá kí ọmọ rẹ̀ kó máa rí ọyàn rẹ̀. Kò dáa. And it is not good for parents to have sex in the presence of the children. So even if you are living in a room, you have to, maybe you demarcate the room to two. If tó bá square lówó, or táwọn ọmọ ẹ bá lọ school lẹ́mọ̀ bára yín sùn, kì í ṣègbà táwọn ọmọ míì wá àwọn ò sùn o, bẹ́ẹ̀ sì bára wọn sùn, bẹ́ẹ̀ sì bára yín sùn làwọn ọmọ yẹn èmi ọmọ jí yọmọ wò yín. Mi lè sọ pé bàbá kí lè ń ṣe fún ìyá wọn, ṣe ń nà ìyá wọn ni, ó lè mọ̀ pé ẹ ń bára yín sùn ni. So àwọn ọmọ yẹn náà lè kíra wọn mọ́lẹ̀ kan bára wọn sùn, ọkùnrin àtobìnrin, ọmọ ìyá ọmọ bàbá dáadáa, torí pé nǹkan tí wọ́n rí pé ń ṣe yẹn, àwọn onímọ̀ yìí pé ó involve marriage. So then ẹ̀gbọ́n àtàbúrò gbọ́dọ̀ mọ bára wọn sùn. So gbogbo kiri ẹ̀ láti kọ́ wọn. So Muslim parents, sometimes they face problem with this regard of sex education. So and they have to recognize that they cannot achieve ideal solution to the educational problem so faced by their children. So without liaising with the teacher and child psychologist. So because they have to liaise with the teacher in the school and also religious, if tẹ́ bá ń bẹ̀rù abẹ́ ń tijú láti kọ́ àwọn ọmọ yín, there's nothing wrong for you to invite imam or scholar to teach your children. So in your presence, not that pé wà ní kó lọ bá àfà lẹ́yìn o, kó lọ kọ́ ní kí àfà ọmọ máa bọ́ ọmọ yín sùn, no. So kọ́ àfà yẹn ó ṣàlàyé nínú Quran bí Ọlọ́run ṣe ọmọ tó bá ti dàgbà là ń wí o, à sọ pé àwọn ọmọ ọdún 10, 11 o. So àwọn ọmọ tẹ́rí pé àwọn eléyìí wọ́n ti wà ní puberty age, so àwọn ẹni à ń sọ. So sexual experimentation, so resulting in increasing number of abortion. So nígbà míì, so school age mother and father, family stress, so children born to unmarried couples and one parent family. So some Muslims, they feel that the methodology of sex education in the children's school must be modified. So it must be modified. So Quran mentioned about sperm. Nínú Suratul Insan, it is sọ pé níbi kan bismillahir-rahmanir-rahim, ó ní inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi. Dájúdájú àwọn Ọlọ́run la dá àwọn ọmọ ènìyàn láti bí omi àtọ̀. So àtọ̀ ní jẹ́ sperm. So àtọ̀ yẹn oríṣi mẹ́ta ni, àtọ̀ òfóró, àtọ̀ ìrèké àti àtọ̀ tí ń di ọmọ. So Ọlọ́run sọ̀rọ̀ àtọ̀. So then Quran sọ̀rọ̀ nípa reproduction, bí obìnrin ṣe ń lóyún, bí ṣe ń bí ọmọ. So gbogbo ẹni Quran sọ. So Quran mentioned about sex. Nínú Suratul Baqarah ó ní
bashiruhunna. So mini haithu amarakun, ẹ bá obìnrin sùn láti bí ojú òbò. So ẹ má bá wọn sùn láti bí fùrọ̀. So Quran sọ̀rọ̀ sex dáadáa. Then ṣé àwọn sọpọlọ ń sọ̀sọ́kúsọ ni àbọ̀ ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. So a ní láti kọ́ àwọn ọmọ wa ní ẹ̀kọ́ yìí, torí tẹ́ ẹ bá kọ́ wọn, òmíì yóò kàn lọ lóyún òjijì torí pé bóyá ẹni tó ń fẹ́ èyí náà ò tí ì lajú, wọ́n kàn rò pé bóyá wọ́n wo nu tẹlifíṣàn àbí nu íńtánẹ́ẹ̀tì làwọn náà bá ní káwọn practice ẹ̀, wọ́n mọ ibi tó máa lead sí. So torí pé ẹnìkan kan ò bá wọn sọ, so àwọn àgbákò tó wà ń bẹ̀. So Quran mentioned about conception. So bóbìnrin ṣe ń lóyún àti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Quran mentioned about breastfeeding. Breastfeeding about 4 episodes ni mo fi treat ẹ̀ fún wa. Breastfeeding, bóbìnrin ṣe lè fọmọ lọ́yàn. So kò kí bàbá gbọ́dọ̀ máa náwó, gbogbo ẹ̀ láti ṣe àlàyé. Quran dẹ̀ ló sọ breastfeeding. Bíbélì náà bá a ṣe ń kọ́ ti Bíbélì là ń kọ́ ti Quran. Sex education wà nù Bíbélì. So Quran mentioned about man creation, bí Ọlọ́run ṣe dá ọmọ ènìyàn sáyé. So a ti ṣàlàyé eléyìí, so which we have explained in details in the past of our program. So tẹ́ bá lọ wo Quran 75 verse 86 to 88, ó sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí. Quran 23 verse 12 to 14, ó sọ. Quran 24 verse 33, ó sọ. Quran 86 verse 5 to 7, ó sọ. Quran 2 verse 2 to 2, ó sọ. Quran 7 verse 1 to 5, ó sọ. Quran 2 verse 187, ó sọ. So family life and how to manage parenting, so are parts of Islamic teachings. So sex education is no exception. So sex education is no exception. So in the Quran, so Islam emphasizes that marriage is considered the only way channel for fulfilling sexual urges. So kì í ṣe pé kọ̀ọ̀kan rí ẹnìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí kọ̀ọ̀kan kí mọ́lẹ̀ kọ́ ọmọ bá sùn láì jẹ́ pé ó so igi pẹ̀lú ẹ̀, àbí láì jẹ́ pé àwọn òbí ẹ̀ wọ́n ọ̀tọ̀rọ̀ ẹ̀, àbí wọ́n mú bàtà ìṣe ẹranko. So Quran ṣàlàyé pé àwọn àna gbọ́dọ̀ wà, àwọn tí wọ́n máa jẹ́ àna rẹ̀ bí tó ti lọ fẹ́ yàwó, tọrọ, ó so igi, ó san sàdáàkí. So now ó ṣàlàyé ọ̀nà kan tí jẹ́ marriage. But tẹ́ ẹ bá kọ́ àwọn ọmọ yín, so yọkàn lóyún láì jẹ́ pé ẹ so igi kankan. So yóò ní ìwọ̀n ọmọ pé ọkọ ẹni tóun fẹ́ kàn kíkiní kan bọ̀ òun nídìí náà ni. So gbogbo àwọn kíní yìí ni Al-Quran ṣàlàyé. So sexual relationship outside marriage so are forbidden, and that is zina. Sọ fọmọ yín pé kankan jẹ́ zina, kọ̀mọ̀ kan tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣàlàyé fọmọ yín pé tó ní boyfriend, tó bá ní boyfriend, ibo nílé wọn, ta làwọn òbí ẹ̀. Irú rẹ̀ lásìkò yìí o tí lẹ́tọ̀ọ́ àti mọ ní boyfriend o. You have to face your education, torí tó o bá fi gbọ́, tó bá fi bá ọ sùn, kíní kan wà tí ń jẹ́ oyún. Ó lóyún yẹn fún oṣù 9, ó mọ gbé ọmọ yẹn káàkiri. So lẹ́ni ìsẹ̀yìn kan sì pè mí dá sí pé bàbá rẹ̀ kú ní ọmọ ọdún 14. So ó wá sọ wípé bàbá òun pé kọ̀ dáhùn. So kò sí ìyá ẹnìyẹn lè, kò dẹ̀ mọ̀, kò mọ̀ pé ẹnìyẹn ti kú ní ọmọ ọdún 14 nílùú òyìnbó, kò mọ̀ pé ẹni tí ò mímọ́ ti kú kọ̀. So ìgbà tí wọ́n kọ́, so kò understand kí nǹkan kan jẹ́ ikú. So gbogbo àwọn kan bẹ́ẹ̀ so ní àwọn òbí láti jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn kí wọ́n understand, because not everything ló máa kọ́ wọn ní school o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mi wà tó yẹ pé ẹ fi ẹ̀sìn ṣe àlàyé ẹ̀ fún wọn ni. Ẹ tẹ́ bá jẹ́ Christian, ẹ tẹ́ bá jẹ́ Mùsùlùmí, so ẹ láti kọ́ wọn ni. So Islam gives young people the right to choose the right partner and seek permission so from the parents of the spouse, so before the marriage.
So marriage must be in a certain basic condition. So, and it gives clear guidance. So, on the qualities to look for in a potential partner. So, in marriage, for 34, so ó ṣàlàyé, so Quran 4 verse 34, ó ṣe àwọn àlàyé, emphasizes on the role of husband upon his wife. Quran 2 verse 228 mention the right of wife upon her husband. So Quran mentioned how the wives must be treated. So in Quran 4 verse 19. So these are the what we call sex education, which we must teach our children. So Bible and Quran warn against adultery. So Quran and Bible warn against adultery. So the Bible in Exodus 20 verse 14 says, "You shall not commit adultery." You shall not commit adultery. So Deuteronomy 22 verse 22 to 24. Then Matthew 19 verse 18. Mark 10 verse 19. Luke 18 verse 20 says, "Do not commit adultery." So you Christian, as you are watching this program, you have to teach your children what is adultery. So, and show him or her in the Bible. So you Muslim, you have to show your children in the Quran. So where Quran says that adultery is not allowed in Islam. So what is adultery? These children, they don't know anything about what is called adultery. Wọ́n lè máa gbọ́. So èyí lè máa ṣàlàyé fún wọn. These are the part of sex education when your child is or has reached puberty age. So ẹ má jẹ́ kí ó yẹ pé ìta ni wọ́n ti máa kọ́ ọ, torí pé ó máa lead sí nǹkan tí ẹ fẹ́. So in 2002, the number of divorce granted in the UK, for instance, increased by 1.9% from 157,000 in 2001 to 160,000. So check the Office for National Statistics. So UK website, ẹ máa rí ńbẹ̀. So kí ló fà á? So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì wà tí wọ́n kọ́ àwọn ọmọ wọn nínú ilé nípa àwọn nǹkan tí à ń sọ yìí. So divorce cause setback. So for the children involved in that marriage. So divorce is totally prohibited. So in Islam, it must be hated by God. So sexual relation between husband and wife must take place in private. So not that you have sex relationship or sexual intercourse in the public. So, many people pass by. Our children also pass by. So, wọ́n máa wò ó pé kí ni wọ́n ń ṣe yìí tí ṣe pé wọ́n ń wo fíìmù. And I've told you in part 1 of this program that you have to check your children's phone. You have to check their iPad. You have to check the website. So you have to monitoring them. So because you have to check with some of the wrong websites tí wọ́n bá ń lọ wò tó lè affect life wọn. As I said, that social media has ruined many lives of the children if the parents are neglecting of monitoring their children. So nípa pé gbogbo àwọn website burúkú tí wọ́n ń lọ wò. So sexual relations between husband and wife must take place in private. This is what the Bible and Quran says. And government also do not allow sexual intercourse in the public. So wọ́n á wò pé àbí wọ́n ya wèrè ni, àbí wọ́n gbádùn ni. So gbogbo àwọn kan báyìí. And also foreplay is strongly encouraged.
So a rí àwọn eléyìí nínú àwọn ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn. So even it is good to before you begin sexual intercourse between the wife and husband, it may begin with a prayer. So now there is something called janaba, so bath after the sexual intercourse. So you have to teach your children. So nobody is ready to teach them all this. So it is obligatory after sexual intercourse. That is janaba. Then there's another one called wet dream. Then menstruation. So there is a ghusl after menstruation. So nobody will teach your children because ọmọdún mọ́kànlá mi méjìlá mi ti ń ṣe nǹkan oṣù. So kọ́ pé ó wẹ ìwẹ̀ kan, so kò mọ̀ kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So then post child birth bleeding. Tí nifas tóbìnrin bá bí ọmọ, so àwọn ìwẹ̀ yìí. So gbogbo tí mo sọ yìí, Quran 5 verse 6. Also, Quran 4 verse 43 mention about janaba. So a wife should not refuse to have sexual intercourse with her husband, so without a reasonable excuse. So gbogbo àwọn eléyìí ó wà nù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Homosexuality, so it's haram. So Islam and Christianity wọ́n fọwọ́ sí gbogbo àwọn kan báyìí. So àfi kẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ yìí ó mọ̀. So Quran 26 verse 165 also, Quran 27 verse 54. So to 55 also, Roman 1 verse 26 to 27 also, 1 Timothy 9 verse 10 also, 1 Corinthians so 6 verse 9 to 10 also. So all these verses won't prohibit kini homosexuality. So but you have to teach your children. So then Islam protects the institution of the family with rule and regulation governing the sex education. So homosexuality prevents problem and protects against disease. So Quran 17 verse 33, only do not take life. So do not take life, do not kill your children. So in fearing a fall to poverty. So la taqtulu awladakum khashyata imlakin. So many parents find it difficult. So many parents, they find it difficult to talk about sex with their children. So the law of England and Wales places sex education on the curriculum in every maintained secondary school. So under Section 2 of the Education Reform Act 1988. So as amended by Section 241 in brackets 1 so of the Education Act 1993, and at the discretion of school governors in all maintained primary school under Section 18 in brackets 2 number 2 of the Education number 2 Act 1986. So wọ́n fi gbogbo àwọn kíni sex education yìí sínú curriculum tí ọmọ bá ti wọ secondary school ni wọ́n ti máa kọ́ wọn ní nǹkan tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Now àwa òbí in the house as well. So do not leave government alone to teach your children about sex education. So government want them to be secure, and also the consequence. So in earlier pregnancy, so gbogbo ẹ̀ náà máa ń kọ́ wọn so that they will sit right, and also they will be focused on their education, and also they will know the bad effects tó máa wà níbẹ̀. So and nígbà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà wá sọ, so àwa Christian àwa Muslim, so kò síbi tí Bible sọ tí Quran ò sọ in the area of sociology. So
gbogbo ẹ̀ láti ṣàlàyé. Tá bá ti mú verse Quran wá là mú bíbélì náà wá fún wa, so that kẹ́ lè mọ̀ pé ẹ̀sìn, that is ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn, so tí àwa náà gbọ́dọ̀ máa kọ́ àwọn ọmọ wa. So both Muslim and non-Muslim parents should work together towards a sex education. So program that promotes sexual relation, so only within the framework of marriage and value of family life, morality and decency, and teach their children about the danger of extramarital relationship and danger in adultery and fornication. So the danger of extramarital sexual relationship and danger in adultery and fornication. So as I said, that sex education was introduced in 1960 to reduce the teenage pregnancy. So kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n má bàa máa lọ gbé oyún kóyún kan wá láti ìta. So ìdí nìyí tí mo fi sọ fún wa yìí pé a ní láti ní ìmọ̀ nípa ọ̀rọ̀ sex education. So we have to teach them about the orientation, the sexual activity, so how a baby is conceived, so how a baby is born, so in the circumstance for the children. So parents and teachers should ensure that puppies are protected from teaching and material which are inappropriate. So having regards to the age and remember the cultural background of the puppies concerned. So parents should give their children advice on sexual matters in accordance with the teachings of religion as well. So it is part of parental duty. So to ensure that their parents receive both correct information and protection from immorality, or invite an expert, as I said, to explain to them, so to the children. So if parents do shy away from this, so children may learn wrong and inappropriate about sex education outside. So if we ignore, so to teach them these our responsibilities. So the Muslim women's dress code is in the Quran. So a Muslim woman should not display her beauty to the public because it leads to adultery and fornication. Nígbà tí ọmọ rẹ̀ ń sí ọyàn lẹ̀ tí wọ́n náà rí gbogbo ọyàn rẹ̀ ń ta báyìí tó sì ní kó máa jáde lọ, so títí tó fi wá dàgbà ẹ lè control ẹ̀ mọ́ tó bá fi dàgbà bẹ́ẹ̀. So láti kékeré jẹ́ kó mọ̀ pé kó máa sí ọyàn rẹ̀ lẹ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn kó máa rí nǹkan tó ń gbé lọ ilé ọkọ lọ́jọ́ iwájú nìyẹn. Àbí kí ni fáàrí obìnrin tí gbogbo àwọn èèyàn ti rí ọmú rẹ̀ kó tó lọ ilé ọkọ? Kí ni fáàrí obìnrin tí wọ́n ti rí gbogbo ìdí rẹ̀ káàkiri? Kí wá ní jẹ́ value obìnrin ju ọmú àti ìdí lọ? So ìdí tí Islam sọ pé kí obìnrin ọmọ cover gbogbo ara rẹ̀ ni pé kí kó lè ní ọ̀wọ̀. So kì í ṣe anybody ló kàn máa lọ kùfìrí lọ bá láti mọ̀ pé àwọn eléyìí àwọn tí wọ́n ní ọ̀wọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lélẹ́yìí. A sọ pé àwọn tó ń borí tó ṣe pé kódà ṣìnà rẹ̀ ju èyí tí ò borí lọ. Obìnrin mi wà tí ń borí o, ẹ má rò pé èèyàn kan ń borí ẹ wá lọ bẹ̀rù Ọlọ́run, no. So àmì wà tí ń borí tó ṣe pé tẹ́ bá lọ sí ibi táwọn aṣẹ́wó máa ń wà, àwọn tẹ́ bá dá àwọn ìlú kan ibi táwọn aṣẹ́wó máa ń wà, bó ṣe borí náà nìyẹn tó bá ṣe pé wọ́n ń borí ní ìlú wọn.
it's part of culture. A sọ fún wa pé ìmúra kò ní í ṣe pẹ̀lú ìwà. So ẹ má mọ dájọ́ ẹnìkan pé bí ṣe múra kẹwàá ní ẹni Ọlọ́run dé ó lè wọ jàlábí àrísìn kó dẹ̀ lọ rọ́ọ̀bù bìkan. Ṣé ẹni àwọn àáfàá ló wá jalè torí kò ti múra lọ bí àwọn àáfàá yín lẹ lérò pé àáfàá nìkan ló gbọ́dọ̀ múra bẹ́ẹ̀. So Islam ó fi ààyè aṣọ tí àwọn obìnrin tí wọ́n bá pè ní Muslim woman bí wọ́n ṣe gbọ́dọ̀ máa wọ aṣọ ó ní kán cover ara wọn, kán cover ọyàn, kán cover gbogbo apá wọn so that kò ní já sí pé ọjà tí ọkọ rẹ̀ ọjọ́ iwájú ọ̀rà ní gbogbo àwọn èèyàn ti bá a ná tán. So kó má yẹ pé kò lò fólókù tí ọmọ gbé lọ lé ọkọ. So ìdí nìyẹn tí Islam sọ pé káwọn obìnrin ọmọ borí kì í ṣe pé bóyá bó ti ní kó máa borí yẹn ó wá ní kó máa bo ìwà ọ̀tọ̀. Ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ yín ní ìwà tí ó máa wù. Ẹ̀sìn ń kọ́ wa bí ó ṣe múra ọ̀tọ̀, ìmúra ọ̀tọ̀, ìwà ọ̀tọ̀. So gbogbo àwọn kìíní is part of sex education tí a gbọ́dọ̀ kọ́ àwọn ọmọ wa. So tó yá sí pé tí a ò bá kọ́ wọn o kò sí ẹnìkankan tí yóò bá wa kọ́ wọn ní eléyìí. Èèyàn kan somebody asked me a question that they need more explanation about the education system in the UK. Because à ń sọ̀rọ̀ nípa àti sọ̀rọ̀ tí èyí tí a sọ tán sìn òun ló jẹ́ kí n mẹ́nuba eléyìí níwọ̀nba torí pé ó ti bára wọn lọ. So education system in the UK is divided into 4 parts. So primary, secondary, further and higher education. So that is a university. So they run both primary and secondary school education for 5 years. So báwọn ṣe ń ṣe nìyẹn, in which the students will be 16 years. So ọmọ tó ti pé 16 years ṣe mọ̀ ó múra university nìyẹn. So now a wá sọ fún yín pé nígbà tó bá wà secondary school náà ti máa ń kọ́ wọn ní sex education pé kó tó wọ university ló ti máa wo nǹkan tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So yóò ti mọ̀ bó ṣe máa adjust, bó ṣe máa take care rẹ̀. So ọmọ 16 years ní UK ó ti jáde secondary school. Now wọ́n wá ń pè kíní kan ní key stage 1. So key stage 1 ni pé ọmọ tó bá ti wà ní age between 5 to 7. So àwọn ẹ̀nà máa ń wà bẹ́ẹ̀. Then key stage 2 ọmọ tó bá ti wà láti 7 to 11. So then that is year 3 to 6. Key stage 3 so age tí wọ́n bí 11 sí 14. So wọ́n láwọn wà ní year 7 so to 9. So then key stage 4 that is age 14 to 16. So àwọn yẹn máa wà ní year 10 to 11. So that is year 7. So that is first year torí a sọ pé ó máa di pé ó parí secondary school. So then school UK àwọn náà ń fund the government ló ń fund the school. So state school funded by the UK government free for all pupils. Or private tó bá ràn mọ́ ẹ lọ private school náà wà tó yá sí pé ìwọ ló máa sanwó ẹ̀. So then àwọn university they have top universities. So and university UK ó wà cheaper ju the US lọ. So UK and EU students so at university they are required to pay about £9,200 per year no man son. And our home students they do not pay any fee. So government ló máa yá wọn lówó through the student finance. Wọ́n á sanwó yẹn padà tí wọ́n bá jáde, tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, tí ó bá yẹ sí pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí earn like £25,000 per year. So wọ́n máa sanwó yẹn díẹ̀. So arrangement tí wọ́n ṣe nìyí. So higher education is offered by university. So and then or àwọn non-university ni àwọn college, so school, institution. So university ló ń provide the degree fún àwọn ọmọ. So UK government spends
3.4 million. Million spent up to 83.4 billion pounds. So in 2015 to 16, so 83.4 billion. So on education. So do we have government in Africa like that to spend money? They wá release owó fún Minister of Education, ẹ kàn gbọ́ sétí ni ẹ ní mọ ibi tí àwọn owó yẹn wọ̀. So àwọn eléyìí owó tí wọ́n bá ná ẹ rí ibi tí wọ́n ná sí, because they have system, and their system is working. They have working governments who are ready to help the children, so regarding to their education. So then students are allowed to borrow money from finance, to pay for the university or college. So, and they may get extra money as well. So fún ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ wọn. So now tí ọmọ bá ní education, so ẹ rí wípé a lè prepare rẹ̀ fún ọjọ́ iwájú. So ìyẹn ọ̀rọ̀ tí mo ní fún wa nípa sex education àti ọ̀rọ̀ education ní ìlú ọba. So now èyí tó wá kàn sí bó ṣe as appear on the screen that upbringing of the children. So then mo wá fi in brackets yìí pé a sọ̀rọ̀ lórí sex education. I have already explained to us now what sex education is. Now a máa wá sọ̀rọ̀ lórí intersex. The reason why tí a máa fi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ni pé we have discovered that some of the parents who are unfortunate to have this kind of children, some of them, they abandoned them. Some, they even killed them. Ipe báwo làwọn ṣe máa náwó lórí irú àwọn ọmọ báyìí. So, and which is very, very bad. So some people even don't even know what intersex is. Even bẹ́ẹ̀ check lórí internet, ẹ máa rí àwọn information bẹ́ẹ̀ nítòótọ́. So but the way báwa ṣe mú àwọn information wá fún yín, ó kójọ sójú kan àti àwọn èèyàn tí a bá sọ̀rọ̀, torí ọ̀tọ̀ ní kẹ́ ka nǹkan, ọ̀tọ̀ ní kẹ́ wá wádìí, so kẹ́ sure. In fact, even mo ní picture èèyàn kan tó yẹ sí pé ó jẹ́ intersex, tí ó pé bóyá fi fọ́tò ẹ̀ hàn wá lórí ètò yìí, àmọ́ á di ojú rẹ̀ kí ẹ fi lè mọ̀ pé Ọlọ́run ọba alágbára ni. Ó dá àwọn kan tí wọ́n ní okó tí wọ́n dẹ̀ tún ní òbò papọ̀. So àwọn eléyìí là ń pè ní intersex. Ọlọ́run náà dẹ̀ ló dá wọn. Ọlọ́run sọ pé òun dá inú ní òun lòun sọ̀wárà wa, sọ̀wárà kún fàásánà, sọ̀wárà kún, dá wa ní fọ́tò tó dáa jù. So okay, àwọn tí wọ́n wá ní okó àtòbò sí fọ́tò tó dáa ni ó dá wọn. Ara àwọn míì tí wọ́n bí wọn, tá sọ fún yín jọ ní, tí wọ́n ní orí méjì, èèyàn ìbejì ni wọ́n, but orí wọn á lẹ̀pọ̀ láti inú oyún, wọ́n á dẹ̀ bí wọn bẹ́ẹ̀. So àwọn míì doctors say àwọn ò lè operate wọn, táwọn operate wọn, wọ́n máa kú. So àwọn òbí yẹn á fi wọ́n lẹ̀. Ìmíì wọ́n á ní àwọn lè ṣe surgery fún wọn. Tí wọ́n bá la àwọn ọmọ yìí tí wọ́n yà wọ́n sọ́tọ̀ọ̀tọ̀, ọ̀kan ló máa survive, ìkejì lè ní stroke. So láti inú ni wọ́n ti ń wá. Àwọn ẹranko náà wà bẹ́ẹ̀ o, tí ẹ rí ẹranko míì. Mo ti rí ológbò tó lẹ́sẹ̀ mẹ́jọ rí nínú àwọn documentary kan tá à ń wò. So a ti rí àwọn ìgalà tó lórí méjì. So tó yá sí pé kí ló fà? So gbogbo ẹni màá ṣàlàyé fún wa, tó fi já sí pé àwa tí a rí pé a ní organ ọkùnrin àtọkùnrin, so ká lè mọ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àwa tá a jẹ́ obìnrin tá a mọ̀ pé
òbò nìkan la ní àní oko. So ká lè máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àwọn tó wà ní méjèèjì kì í ṣe pé à ń fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ o. So ká ẹ fi lè mọ̀ pé Ọlọ́run a máa dá àrà bó bá ṣe wù ú. So àwọn eléyìí là ń pè ní intersex. But later arákùnrin kan ó padà change orúkọ wọn pé ẹ má jà pé wọ́n ní intersex, ẹ má jà máa pè wọ́n ní hermaphrodite. So àwọn náà ń pè ní hermaphrodite. So a sọ̀rọ̀ níwọ̀nba lórí wọn lórí ètò yìí, a dẹ̀ sọ reason nǹkan tó ń fà á. So ètò wa a gbé kalẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni, a máa ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ torí pé kò sẹ́ni tó mọ̀ tán, èmi náà ò mọ̀ nǹkan kan tán o. So àwa náà a sì kẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ wa yìí, àwa náà ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀. So intersex children so are born. Òun ni àwọn ọmọ tí wọ́n bí with sex characteristics that do not put typical notion of male or female. So female organ or male organ. So àwọn míì wà ó dìgbà tí wọ́n bá ń dàgbà kan tó mọ̀ bóyá ọkùnrin ni àbóbìnrin nígbà tí wọ́n bá bí àwọn ọmọ tá a wí yìí tán. So intersex òun ni pé òun ni somebody who has a functioning menstruating womb. Ọkùnrin ó dẹ̀ máa ní womb bí tàwọn obìnrin bọ́n ṣe ní womb ilé ọmọ, and they can have baby. So ó lè lóyún kó dẹ̀ bímọ tó jẹ́ ọkùnrin ni o, but ó tún ní ojú ìdí tó pé tó bá bá a sùn ó máa lóyún. Màá dẹ̀ sọ àwọn country tí àwọn irú èèyàn báyìí tí wọ́n pọ̀ sí tí àsìkò bá gbà wá. So ráwọn ọmọ tá a wí yìí, a baby with a mixture of both female and male parts. So they can produce baby because of the vulva. Torí wọ́n máa ní vulva. So vulva yẹn àwọn obìnrin náà máa ń ní. Then wọ́n sì máa ń ní testicles. That is kórópọ̀n. Kórópọ̀n ọkùnrin ibẹ̀ ni sperm ti máa ń produce. So àwọn náà máa ń ní kìnìtà wí yìí. So wọ́n dẹ̀ máa ní genitals àti fallopian tube. So fallopian tube òun ni bí ihò kan tó yá sí pé ibẹ̀ ni àtọ̀ tí máa ń gbà. So nígbà tí wọ́n bá pàṣẹ sí àrò obìnrin, so they have wọ́n máa ń ní ibi tó yá sí pé tí àtọ̀ bá dà síbẹ̀, so wọ́n lè lóyún tí wọ́n dẹ̀ máa bí ọmọ. So all intersex people were born with àwọn scientists fi yé wa yí pé gbogbo wọn náà ní kíní kan tó ń pè ní chromosomes. So chromosomes yìí òun ni sex hormones tí ó máa ń wà lára wọn. So wọ́n wá ní irú àwọn èèyàn báyìí, ẹ jẹ́ ká máa pè wọ́n ní kíni hermaphrodite. So orúkọ tí wọ́n fún wọn nìyẹn. Pé àbí ká sọ pé disorder of sex development people. So that is another name fún wọn. So disorder of sex development people. So the face discrimination àti wọ́n máa ń face discrimination àti stigmatization. Wọ́n máa ń face it from birth. So sometimes they abandon them. So the family abandon them. Pé irú ọmọ òṣì wo ni àwọn bí yìí. So some of them are surgically wọ́n máa ń try láti ṣe surgery fún àwọn míì nínú àwọn ọmọ yìí tí wọ́n fi wà socially acceptable to the society.
So sex characteristics àwọn ọmọ yìí wọ́n á make sure pé ó wà acceptable in society. So the parents decide, àwọn parents ló máa decide the sex to raise such child, either to be a boy or a girl. So, and they will request from the doctor to modify the sex characteristics of the child. So, and government also issue birth certificates, so to them, so in order to enjoy their legal rights in the society, either male or female. So that is to say, tí wọ́n bá bí ọmọ tí àwọn doctor bá rí pé ó ní 2 organs, ó ní okó, ó ní òbò, so wọ́n wá invite àwọn òbí wọn. Ìmíì wà ó dìgbà tó bá dàgbà díẹ̀ kí okó yẹn tó yọ, tí wọ́n fi mọ̀ pé so ó ní okó, òbó ti wà ńbẹ̀. So now ní ṣẹ̀mọ̀ tá bá rọ́kùnrin á mọ̀ pọ́kùnrin rèé, tá bá róbìnrin á mọ̀ pé obìnrin rèé. So obìnrin míì á wá ní obìnrin tẹ́ mọ̀ pé obìnrin ló dúró yìí tó ní ọyàn, á ní ọyàn but ó ní okó dẹ̀ ní òbò. So ọkùnrin míì náà wà tẹ́ mọ̀ pé ọkùnrin leléyìí tí ò ní ọyàn but ó lókó ní òbò. So now àwọn òbí náà máa decide bóyá obìnrin làwọn fẹ́ kó jẹ́ àbí ọkùnrin. Wọ́n máa ń ṣe surgery fún mi, wọ́n á gé okó yẹn kúrò àbí kan block òbò. So ó ní bọ́n ṣe máa ń ṣe surgery yẹn tó yẹ pé ọkùnrin náà fẹ́ kó remain, pé àwọn fẹ́ kó jẹ́ ọkùnrin ni, wọ́n á fi kíni ọmọkùnrin yẹn lẹ̀, so wọ́n á block ti obìnrin. Àwọn míì dẹ̀ wà pé tó bá yẹ sí pé tẹ́ bá ṣe surgery ó máa kú, wọ́n á ní kán fi lẹ̀. So àwọn tá a wí yìí, èyí tó ní méjèèjì ó lè bá obìnrin sùn tóbìnrin máa lóyún. Obìnrin ni o, obìnrin tó ní okó àtòbò, obìnrin yẹn lè bá obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ sùn tó dẹ̀ máa lóyún tó máa bímọ. Ó ṣẹlẹ̀, mo interview àwọn kan, so ọmọ Somali ni, ìyá yẹn ó ní méjèèjì, ìgbà tó wá ní méjèèjì, so ó dẹ̀ fẹ́ ọkọ, ọkùnrin yẹn náà fẹ́ bẹ́ẹ̀. So lẹ́yìn ọmọ 4 ọkọ ẹ̀ kú, so ó wá tún òun náà tún wá fẹ́ obìnrin míì, ìyẹn ìyá tó ti bí ọmọ 4 yìí, ó dẹ̀ ọmọbìnrin yẹn gbà láti fẹ́, ó dẹ̀ bá ọmọbìnrin yẹn sùn tí ẹ̀nà dẹ̀ tó bí ọmọ 2, so ó jẹ́ ọmọ 6 tó bí. So now irú obìnrin yìí, so a máa regard as father and also at the same time as mother. Rí pé Elédùmarè ó kú iṣẹ́, irú àwọn ẹ̀dá tí ó wà láyé. So àwọn intersex tá a wí yìí, they can be contrasted, so with homosexuality, so àbí transgender. So ó depend lórí irú nǹkan tí wọ́n bá decide láti ṣe. Àwọn United Nations àtàwọn WHO wọ́n fún wọn ní right wọn, wọ́n dẹ̀ fẹ́ ká má abuse wọn, ká dẹ̀ má discriminate wọn, ká má sọ pé wọ́n sí láyé. So àwọn náà ní organization káàkiri, so wọ́n wà káàkiri. Before kí n tó sọ̀rọ̀ lórí kí ló ń fà á, láti sọ̀rọ̀ lórí raising of intersex children, torí pé láti tá bá bírú ọmọ báyìí, so when a child is born, so many parents they are expecting the baby to be either male or female, so with a single sex organ. Now, so many female were born with penis. So many female were born with vagina. So some born with genitalia that was not typical male or female. So some doesn't have either male or female organ. So àwọn kan wà tí wọ́n pè wọ́n ní lákríbótó. So kò síbi tọkùnrin máa kí okó bọ̀ lára rẹ̀, so gbogbo ẹ ti dípa,
ẹ̀ẹ́dẹ̀rí tó ní ọyàn. So àwọn obìnrin mi wà bẹ́ẹ̀ káàkiri, obìnrin mi wà tẹ́ẹ̀rí tó lọ́kọ, kò sì ní sọ àṣírí yìí fún ẹ̀dá Ọlọ́run kan. Yóò kàn máa lóhùn tí rẹ́dì ni, kò dẹ̀ ní múra lójú anybody lẹ́yìn àwọn òbí rẹ̀ tí wọ́n ti mọ̀. So á bẹ̀ wọ́n kó má sọ fẹ́ni kankan. So oríṣiríṣi nǹkan ń ṣẹlẹ̀ láyé o. So àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé lákìrìbọ̀tò ni wọ́n. So àwọn míì dẹ̀ wà tó yẹ pé obìnrin ni wọ́n, ó ní ojú ìdí, but ó ṣe àwọn ìkà. Wọ́n á ṣe àjò rẹ̀ wà tí wọ́n fi ṣèkà sẹ́lòmíì, wọ́n á dí ojú ìdí rẹ̀, kò ní mọ nǹkan tó blọ́ọ̀kù ojú ìdí ẹ̀. So ẹnìkan kò ní lè bá sùn. So wọ́n á kàn fi ààyè ibi tó ti máa tọ̀ kalẹ̀. So àwọn eléyìí lákìrìbọ̀tò ni Yorùbá ń pè wọ́n. So àwọn kan wà láti ọ̀run wá bẹ́ẹ̀ tí wọn ò ní ibi tí ọkùnrin lè kí àzákàrí bọ̀. So àzákàrí ni à ń pè ní okó lédè Lárúbáwá. So some of them, if they have enough money, they can go for surgery. So after extensive tests, so the doctor may discover pé bóyá ọgbọ́n wà táwọn lè rí dá, but ẹlòmíì ọ̀ṣọ́gbọ́n kan tó fẹ́ dá sí wá ní àfi kó wà bẹ́ẹ̀. Some, they may discover that they have two chromosomes. So considered some baby pé eléyìí obìnrin ni ó láti jẹ́. So the existence of intersex people was known since the creation of man by God. So látìgbà tí Ọlọ́run ti dá ayé làwọn táwí ti wà. Ṣùgbọ́n nítorí pé kò tíì sí social media, nínú newspaper gan, television, èèyàn mélòó ló máa bọ́ síbẹ̀ láti sọ̀rọ̀ pé òun mà ní okó àtòbó, sọ pé àwọn ọmọ fi ṣe ẹ̀yẹ. But nísìnyí wọ́n ti jáde. Ìfà ara àwọn méjì tí wọ́n ti bá BBC sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ wípé intersex làwọn. So kí àwọn èèyàn fi mọ̀ pé àwọn ń bẹ. So but wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ. So ẹ̀yin títí wá. So wọ́n ti ń bẹ ẹbí pé àwa máa ṣe research. So nínú research mi, this is personal research, we've now discovered that wọ́n ti wà tipẹ́tipẹ́ látìgbà tí Ọlọ́run ti dá ayé àti ọ̀run, and it is known to àwọn Greek. So Greek, so wọ́n mọ̀ pé àwọn kan wà tí ń jẹ́ intersex, sẹ́wọ̀n pẹ̀lú Greek ti wà tipẹ́. Then Europe, so they have known these people for many years. Then àwọn Romans, so wọ́n ti mọ̀ pé àwọn èèyàn báyìí ti wà tipẹ́tipẹ́. In fact, mo ṣe research dénú Bible, ó wà nínú Bible ọ̀rọ̀ intersex. So ó wà ń bẹ̀. So àwọn Christian, àwọn Muslim, àwọn Arab, so àwọn Africans, gbogbo wọn náà ní gbogbo kíní yìí o. Ó wà nílẹ̀ Yorùbá, ó wà ní ilẹ̀ Haúsá, ó wà nílẹ̀ Yíbò. Nílẹ̀ Yorùbá, ibi tó pọ̀ sí jù òun ni ìlú Kàbà. Wọ́n pọ̀ ní Kàbà, àwọn tí a wí tí wọ́n ní okó, tí wọ́n ní òbò. So they were accepted in society, so without any discrimination. So arákùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Richard Cole, so Richard Gody, òun àti arákùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Kowal, they suggested that ẹ má jẹ́ ká pe àwọn ará bíi ní intersex mọ́. So they replaced their name term as hermaphrodites. So àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n ní hermaphrodite. Ní ọdún wo 1917 ni wọ́n sọ wípé ẹ jẹ́ ká máa pè wọ́n ní hermaphrodite. So between 1917 títí wọ 1940 ni àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ wọn ní media tí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ pé àwọn kan ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So intersex people are subjected to multiple human rights violations, which include healthcare, public service, employment, education, sports, marriage. So gbogbo àwọn nǹkan báyìí, so ó wà nù ètò tí wọ́n ṣe fún wọn. Then wọ́n ní organization, for instance in UK Intersex Association wọ́n wà.
So Intersex International Organization wọ́n wà ní Australia, so wọ́n wà káàkiri bẹ́yẹn bẹ́yẹn, so wọ́n wà ní US, so tí wọ́n ń ṣe organization àwọn tí wọ́n jọ rí bẹ́ẹ̀ pé kí àwọn máa kójọ láti lè jẹ́ pé kí àwọn máa ṣe ẹgbẹ́ so that àwọn ó lè jọ máa ṣe papọ̀, àwọn ó lè mọ ara àwọn. So now what causes this? Kí ni nǹkan tó ń fà á? Because ọkùnrin àti obìnrin tó ń bá bára wọn sùn, obìnrin ti lóyún, tó bá wọn bí ọmọ o, ọkùnrin àbóbìnrin, so wọ́n máa yẹ̀dí rẹ̀ wò, tí òbó bá wà ń bẹ̀, obìnrin ẹ pé wọ́n ọmọ, so tókó bá wà ń bẹ̀, ọkùnrin la bí o. So now wọ́n wá bá okó àtòbò, so nídìí ọmọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé tí wọ́n bírò àwọn ọmọ báyìí wọ́n máa ń ṣe ní bíbò àṣírí. Tí wọ́n bá bírò ọmọ báyìí wọn ò ní jẹ́ ká àwọn èèyàn mọ̀, wọ́n gbà pé àwọn èèyàn máa fa wọn ṣe yẹ̀yẹ́ torí pé ọmọ tí wọ́n bí ti yàtọ̀ sí ọmọ tí gbogbo àwọn èèyàn ń bí. So àwọn obìnrin tó bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n sábà múra ní ojú àwọn èèyàn, kódà ọwọ́ gan lè ní lọ́rẹ̀ẹ́ kọ mọ́mọ́. So ó wà ní ọkùnrin, ó wà ní obìnrin. So kí ni nǹkan tó ń fà á? So in view of some Africans, as I said that they were in Africa as well, intersex. So some of the Africans orientation, they believe that àwọn tí ó bá bírò ọmọ báyìí, they believe that the mother delivered intersex. They believe that that mother is a witch, pé àjẹ́ ni. So that is their belief in Africa, you know. Torí pé kò ṣe mọ̀ pé kò tí pẹ́ tí àwọn ìmọ̀ science and technology, ìmọ̀ medicine tó wọ ọ̀dọ̀ wa ńbẹ̀ yẹn, tí àwọn òyìnbó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan míì fún àwọn baba ńlá wa, nítorí pé wọ́n ní access sí ọ̀rọ̀ ìmọ̀ science and technology. So in view of some Africans, they believe that every woman who deliver an intersex child is a witch mother. So that is a cause of intersex lọ́dọ̀ àwọn Africa míì. But medically, so medically, the common pathway of sexual differences where a productive human female has an XY chromosome. So èyí tí wọ́n yẹ sí pé obìnrin yẹn, so ó bá lọ ní XY, ṣe mọ̀ pé a ní XX, a ní XY, a ní XX. So tó bá jẹ́ pé female yẹn ó ní an XX chromosome pair, so and also ó tún wá ní a productive male, so which is an XY pair. So tó bá lọ ní méjèèjì papọ̀, tóbìnrin bá ní méjèèjì papọ̀, so nígbà tí wọ́n bá sùn, so is irú àwọn nǹkan báyìí is relevant to the development of intersex condition. So nígbà tó máa bí ọmọ yẹn, ó máa ní okó àti òbò papọ̀. So this is the proof of scientists àtàwọn biologists àtàwọn tí wọ́n ń ṣe ìwádìí nípa gbogbo ìmọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọmọ ènìyàn. Ìwádìí tí wọ́n nìyẹn. Torí pé wọ́n mọ̀ pé ọmọ èèyàn máa ní àwọn cells, ẹ mọ̀ pé wọ́n ti fún lórúkọ èyí tó jẹ́ XY tó jẹ́ Y wà, so XY wà. Then during the fertilization, nígbà tí ọkùnrin bá release sperm sára obìnrin, ṣe mọ̀ pé ó ní time tí àtọ̀ yẹn máa lọ fertilize mọ́ ní ovum ti ara obìnrin. So during the fertilization, the sperm has either an X. So tó bá fi lè lọ fertilize papọ̀ mọ́ X,
male and female uh, um, during the fertilization, so the sperm adds either an X, so that is a female, or a Y ní ti male ọkùnrin tó bá fi lè lọ ní Y chromosome, so tó bá lọ add papọ̀ to the X in the ovum níbi ilé ẹyin ti àwọn obìnrin. So this determines the genetic sex of the embryo. So during the first week of development, genetic male and female fetuses so are automatically indistinguishable with primitive gonads. So nínú ovaries táwọn obìnrin and testicles. So ṣe mọ̀ pé a tún sọ pé ó ní ẹpọ̀n. So ìyẹn níbi tí àtọ̀ ti ń develop fún ti ọkùnrin. So then beginning to bẹ̀rẹ̀ sí máa develop during approximately the 6th week, tó bá ti di ọ̀sẹ̀ kẹfà of this gestation, so ló máa bẹ̀rẹ̀ sí máa develop. Then the gonad in a potential state may develop into testes, so that's the male gonad, or ovaries, so níbi kíní ilé tóbìnrin, so depending on the consequence event. So through the 7th week, tó bá fi máa di ọ̀sẹ̀ keje, so genetically female and genetically male fetuses appear identical. So bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So approximately around 8 weeks of the gestation, so the gonad of an XY embryo tó já sí pé òun ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀, á wá bọ́ sí functional testes, ìyẹn níbi kíní kórópọ̀n ọmọ ọkùnrin, ìyẹn náà bẹ̀rẹ̀ sí máa develop díẹ̀díẹ̀. So tó bá ń develop, so ovarian differentiate the XX embryo, so which does not happen until tí ó bá di week 12, so ọ̀sẹ̀ kejìlá of gestation. So ibẹ̀ yẹn ni typical female differentiation náà ó ti wáyé, tó fi wá di pé ó fọ́ọ̀mù obìnrin, kíní ọmọbìnrin, genital obìnrin nínú oyún ìyá. So tó bá ti wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, á wá máa develop into the uterus, so àti fallopian tube, so àti inner third of vagina. So bó ṣe di pé yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí máa develop nìyẹn títí tó fi wá di pé yóò wá di pé ó ní organs méjèèjì. So irú àwọn èèyàn tá a wí yìí, mo sì sọ fún wa, wọ́n máa ń wà ní Kenya, wọ́n wà ní Uganda. Ká má ṣe bẹ́ẹ̀, ká má ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ rí
a ní láti ṣe àlàyé ohun tí àwọn scientists kan tún sọ again. Àwọn scientists kan náà tún fi yé wa pé intersex can be divided into 4 categories, so which are 46 excess intersex. So wípé àwọn yẹn wọ́n wà lọ́tọ̀, àwọn 46 xy àwọn náà wà lọ́tọ̀, tó ní x lásán náà wà, tó ní y náà wà lọ́tọ̀. So ìdí nìyí tó fi já sí pé wọ́n pín wọn sí ọ̀nà mẹ́rin bẹ́ẹ̀ yẹn. So an incomplete masculine, ṣe mọ̀ pé a ní masculine a ní feminine, èyí tí kò bá complete tán pátápátá àwọn èèyàn òun sábà fọ́ọ̀mù nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú ọmọ ènìyàn. So báwo ni male ṣe wá ń form, báwo ni female ṣe ń form? Òun ni pé wọ́n sọ pé the sperm cell are either X or Y, mo sì sọ. So tí egg cell, the egg cells is always X. So if Y sperm cells meet the egg X, so the baby will be female. That is XX. So if Y sperm cells meet the egg X, so the baby will be a male. That is boy. That is a XY. So ọ̀nà tí àwọn yẹn tó ń gbà tó fi ń fọ́ọ̀mù nìyẹn. So ẹ wá rí because of the lifespan, so according to the experts, pé X sperm cells ó máa ń survive longer, so approximately be about 4 days ló máa fi ń survive. And if you have sex few days before your ovulation, most of the Y sperm cells will have died, leaving mostly Y sperm cells to fertilize the egg. So sex between 3 days before ovulation period will produce a baby girl. So for a baby boy, on the main ovulation day and 3 days after the ovulation, you may feel sex drive, headache, breast tenderness, high blood temperature. So as a sign of your ovulation. So nǹkan tí ó máa ń sábà ṣẹlẹ̀ sí àwọn obìnrin nìyẹn. So àwọn tí wọ́n jẹ́ pediatric urology àtàwọn endocrinologists, so they are the experts in the treatment of intersex cases. So àwọn ni wọ́n wà ní in charge irú nǹkan tí à ń sọ yìí, torí pé intersexuality is rare, so ó wà rare gidigidi, and also a conflict of cultural value. So the parents decide the sex of their baby, so where the male sex is preferred. So àwọn physician àwọn náà máa remove ovary, so to prevent the production of female hormones. So in some cases, many parents of intersexual children were not fully informed of their child condition. So in other cases, the parents were informed but were advised not to inform their children. Pẹ̀lú ọmọ tí àwọn bí nìyí. So my advice, so parents were advised to disclose information to the child, so appropriately, so in order to avoid psychological trauma. And don't kill your children because of this problem we are talking about. So disclosure to children by parents is required for psychological health and family stability. So they should allow their children to choose their own genders. So the surgeries also are required to respect the cultures of the parents, because the culture affects value
and world's view. So lápèjúwe méjì tá lè mú wá, arákùnrin kan ń bẹ, ọmọ Nàìjíríà ni, ó ní intersex lòun, so ọmọ Haúsá ni, ó bá BBC sọ̀rọ̀, so ó ní pé nǹkan tó kù ni pé òun máa para òun, so òun ti wá gbogbo ọ̀nà tí òun fi pa ara òun tipẹ́tipẹ́. So arákùnrin kan náà wà tó ń jẹ́ James Johnson, ẹ lè wádìí lórí BBC, ó ti bá BBC sọ̀rọ̀. So James Johnson, he was born intersex, so and he began his career as a female footballer. So ó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní Ìyábọ̀dé, but ọkùnrin ni. So at the age of 19, she decided to undergo surgery and change her name to James Johnson. So, and he has faced discrimination at all levels. So, because kan tó lè gbà á sí kíní sport, wọ́n là ń fẹ́ mọ gender ẹ̀. So, ó padà disclose irú èèyàn tí òun jẹ́, ó jẹ́ kí wọ́n mọ̀. So, ọkùnrin mi máa wà tó máa develop ọyàn, tó máa ní ọyàn, breast development, tó yá sí pé ó dẹ̀ tó ní organs méjèèjì. So, èmi àní kan yọ womb òun kúrò, so torí pé òun ò ready láti ní oyún. So ọmọ kan náà wà tó ń pè ní Babalúwà, obìnrin ni, so ó bá BBC sọ̀rọ̀ and she confessed. So she said that my genetic is male but I am a female. So ó sọ fún BBC. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ní irú nǹkan báyìí, so wọ́n pọ̀ tó yá sí pé bí Ọlọ́run ṣe dá àwọn èèyàn sí ayé nìyí. Tí a bá bí irú ọmọ báyìí, ẹ má jẹ́ kí a sọ pé a fẹ́ pa á, ẹ má jẹ́ kí a pa á torí pé ó máa wúlò. So ká má rò pé kì í ṣe ọmọ tí kò ní wúlò fún wa ní ọjọ́ iwájú. Ọlọ́run ò fẹ́ kí a pa irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ torí pé kì í ṣe ọmọ tí a lè pa. Àwọn èyí tí mo sọ wípé mo láti fi hàn wá ni arábìnrin kan wà tí ó ní kíní méjèèjì yìí, tó yá sí wípé bí Ọlọ́run ṣe dá ọmọbìnrin yìí nìyí, but mi ní show ojú ẹ̀, màá cover ojú rẹ̀, so a kàn lè wo irú ẹ̀dá tí ọmọ yìí jẹ́. Ẹ rí pé ó ní ọyàn, ó dẹ̀ ní okó àtòbò. So àwọn tó ń pè ní intersex nìyẹn. So tí Ọlọ́run dá sí ayé, kí Ọlọ́run kó máa ṣọ́ wa ni. Irú à ń tọrọ ọmọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, a dẹ̀ ń tọrọ pé ká ní ọkùnrin àti obìnrin. So ẹlòmíì ò mọ̀ pé irú àwọn kan báyìí náà tún wà. So ẹlòmíì ò mọ̀ pé irú àwọn kan báyìí náà tún wà. Òun la sọ pé nígbà tó Ọlọ́run sọ pé wasawwarakum fahasana suwarakum. So and he designed you and he has perfected your design. Quran 4 verse 64. No, Quran 40 verse 64. Ṣírò àwọn eléyìí, can we say that God has perfected their creation because they may not be happy? Irú èèyàn tí wọ́n bára wọn, so ká lè mọ ibi tí ayé kù sí. So òun ni a ṣe mú àwọn eléyìí wá. Nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, mo ṣe sọ Islam, they believe that intersex wà,
àwọn Judaism wọ́n gbà pé intersex wà, and Islam gbà pé wọ́n wà. Muslim scholars wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ in details. Wọ́n ní irú ọmọ tó ń bá bí báyìí ká fún wọn ní right tiwọn. So ó base lórí external organs tí àwọn òbí bá decide láti fi sílẹ̀, òun la máa fi pe irú àwọn ọmọ báyìí. They have right láti jogún in Islam, and they have right of marriage. So they have every right in inheritance. So àwọn ọmọ tó bá rí báyìí, tí a bá wọnú Bible dáadáa, a rí Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn intersex yìí nínú Bíbélì. Tá bá wo Talmud, àwọn Jewish, so àwọn Old Testament, so nínú intersex people in Jewish law, so wọ́n sọ̀rọ̀ lórí àwọn èèyàn yìí nínú Bíbélì, tí a fi mọ̀ yìí pé àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n wà. So ọjọ́ ti lọ púpọ̀, so lénìí a ní lè sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìyẹn ọ̀rọ̀ ìyànjú, a ní lè sọ lénìí torí àsìkò tó ti lọ. So a máa lọ sí conclusion nísìnyí. A dẹ̀ ṣe àdúrà tí a máa ń ṣe fúnra wa, then we end today's program. So in conclusion, so dear parents, so it is a common mistake to assume that children from age 6 and over are too young to be aware of what is going on around them. So the children, they have certain rights fully articulated in one of the United Nations, as I explained. So láti pé ká respect right wọn. So upbringing of the children requires key and experience. So ó require àwọn key skill kan tí èèyàn gbọ́dọ̀ ní at experience. And do not kill your children if your children are intersex. So they deserve healthcare education. So àti gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn ọmọ míì tàbí tí wọ́n ní organ ẹyọ kọ̀ọ̀kan. So àwọn náà deserve gbogbo nǹkan tó bá yẹ kí a fún wọn. So a ní lè ṣe wáàsí ní èní. Àdúrà tí a máa fi ń parí ètò wa, ibẹ̀ ni a máa bọ́ sí báyìí lágbára Ọlọ́run. Kí Ọlọ́run kí ó gbàdúrà wa, kó yọ́nú sí wa, kó bá wa wo àwọn ọmọ wa, kó bá wa dá wọn sí. A máa sọ wípé ìwọ Olúwa, ṣebí ìwọ ló dá wa sáyé. Gbogbo ọ̀rọ̀ wa dọwọ́ ọba ìlàhí. Kò sí ẹnìkan àfi rẹ Olúwa. Àfi ọ̀rọ̀ wa lè wọ Olúwa wà lọ́wọ́. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá, foríjìn wá Olúwa. Kò síjú àánú wò wá ọba ìlàhí. Ṣe wá lólówó, ṣe wá lẹ́ni táyé ń fẹ́. Àwa tá ń wá owó, Ọlọ́run ó ṣòwò fún wa lọ́nà tó jẹ́ ọ̀nà rọ̀, tí í ṣe ọ̀nà jìbìtì. Ṣe wá lẹ́ni táyé ń fẹ́ o. Àlàáfíà tó pọ̀ látọ̀dọ̀ ọba ìlàhí. Àwa tá ń fẹ́yàwó, tá ń wá ìyàwó tá fẹ́ fẹ́, ànígbègùn eléegun. Fún wa láya alálùbáríkà ìlàhí o. Fún wa lọ́kọ oríire ọba ìlàhí. Àwọn obìnrin tá fẹ́ lọ́kọ, ànífẹ́ ọkọ ọlọ́kọ. Àwa tá ń wá ìyàwó, ànífẹ́yàwó níyàwó lágbára Ọlọ́run. Àwa tá ń wá ọmọ, fún wa lọ́mọ àbíyè ọba ìlàhí o. Kò fún wa lọ́mọ àbíyè ọba ìlàhí. Fún
fún wa lọ́mọ abíyé ọba ìlàyé o, kò má gba èyí tó fún wa ọba ìlàyé, kò má gba èyí tó fún wa ọba ìlàyé o. Olúwa ọba kò bá wa ṣọ́ ìyá wa, àwa ta níyà láyé, ọlọ́run kó máa ṣọ́ àwọn ìyá wa, kó jẹ̀mí àwọn ẹ̀mí ìyá wa ogun, kó má tí ì pa wọ́n báyìí. Àlékún owó, àlékún ìṣọ́ fòbí wa. Olúwa ọba kò má gbàgbé bàbá wa, àwa ta ní bàbá láyé, ọlọ́run kó máa bá wa ṣọ́ àwọn bàbá wa. Àwa tí bàbá wa sì ti kú, kọ́lọ́run kó foríjì wọ́n. Olúwa ọba kò má gbàgbé bàbá wa. Àlékún owó, àlàáfíà fún bàbá wa. Àlékún ìkẹ́ fáwọn tí kò ní ìyá mọ́. Àlékún ìkẹ́ fáwọn tí kò ní ìyá mọ́ o. Àlékún ìkẹ́ fáwọn tí kò ní bàbá mọ́ o. Ẹ̀mí gígùn fún ìyá àti bàbá wa, àwa ta ní ìyá àti bàbá láyé, ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wọn gùn níjọ́ tí àwọn òbí rẹ̀ bá kú ló tó mọ iyì wọn. Ẹ̀mí gígùn fún ìyá àti bàbá wa. Sàlámù sàlámù fún àwọn òbí wa. Fi wá borí ọ̀tá ìdílé ìyá wa. Fi wá borí ọ̀tá ìdílé ìyá wa o. Fi wá borí ọ̀tá ìdílé bàbá wa. Fi wá borí ọ̀tá nínú ọ̀rẹ́ wa. Àìmọye ọ̀rẹ́ tí ń tẹ̀lé ọ, tí ń fẹsẹ̀ tẹ̀lé ọ, tí ò fọkàn tẹ̀lé ọ, àwọn ọ̀rẹ́ wọn burú púpọ̀. Fi wá borí ọ̀tá nínú ọ̀rẹ́ wa o. Fi wá borí ọ̀tá nínú ẹbí wa. Fi wá borí ọ̀tá nínú àna wa. Fi wá borí ọ̀tá ìdílé ọkọ wa. Ìdílé ọkọ náà ni wọ́n ti gbógun ti obìnrin míì tí wọ́n fi lé ayé su, ọlọ́run kó fi ọ́ borí. Dàbò rẹ̀ bò wá pẹ̀lú ìyàwó ilé wa o. Dàbò rẹ̀ bò wá pẹ̀lú ọkọ ilé wa. Àlékún ìṣọ́ lórí àwọn ọmọ wa. Ẹ̀mí gígùn fún àwa àti ẹbí wa o. Àlàáfíà tó pọ̀ látọ̀dọ̀ ọba ìlàhí. Foríjìn wa níbi gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa o. Kò yọ́nú sí wa, kò gba àdúrà wa pátá. Ìkẹ́ Olúwa, ìgẹ́ Olúwa fẹ́ni re. Ànábì Ìsá àti ànábì Muhammad. Ànábì Ìsá àti ànábì Muhammad. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amen. Today's program ends here till other time by the grace of God. My name remains Dr.Daud Awwal, Fimc CMC from London. God bless you. Good night.